na fara shaye-shaye da bin mata, ban sallah ban azumi, wani na da karfi. An kira sallah shan shiga gari, tunane na duka ne, gobe na mutu, yan waye na musulmai kuyi ibada. Kabari akwai zafi, musa hankali. Kabari akwai zafi, musa hankali. Isa ka taimake ni, ka fabe ni, ka fidda ni a cikin laifi. Ka taimake ni, ka fabe ni, ka fidda ni a cikin laifi. Ka taimake ni, ka fabe ni, ka fidda ni a cikin laifi. Ka taimake ni, ka fabe ni, ka fidda. Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Kuna kallon mu akan shirin mu na Tsarin Safiya wanda ke zuwa muku daga nan Baina TV da ke unguwar Madina Atomic Junction. Yau kuma garin Allah ya waye, mun gode ma Allah ya tashe mu lafiya. Kamar kan da muka saba. Muna kawo muku program na Tsarin Safiya. A san kun kasance da mu yau kuma muna da fully pack issues da segment da za mu kawo muku insha Allah. Sunana Jama Muhammad Ibrahim. Ku biyo mu kan shafukanmu na sada zumunta kamar kan dauka saba, Facebook, Twitter, Instagram da kuma YouTube. Muna stream live kan Facebook kuma da YouTube kowane rana insha Allah. Sa ku biyo mu kan shafukan. Kuma muna da website mu kuma www.bainamultimedia.com na. Ka kumanta akan shirinmu na Tsarin Safiya muna duba kan labaran da ya kunshi kasa, siyasa, shugabanci da kuma gwamnati. Ka kumanta ku turo mana da sakonninku kan comment section mu na Facebook da kuma YouTube, sannan kuma akwai WhatsApp line mu da za ku ta turo muna message mu da za mu karanta. Sannan kuma in akwai dama za mu ba ku dama ku kira phone in shi ku. Ka kumanta duk wanda zai call yayi kokari ya rage volume TV shi so mu samu mu ji abin da zai fadi. Za mu je futu. Masallacin ki akwai kwamitin masallaci? Kuna da kwamitin to ni ne ban cika zuwa masallaci ba gaskiya. Ka san mu mata ba mu cikin wannan harkoki shi kuma za. Sai mun duba masallatayya. Mun duba abinda Mosque Management Committee kisa so da yawa yana kawo wani hayaniya. Kuma yana da kyau a ce kaman wani na ga wani ci gaban da ya kamata ba ga mutane su sani. A duba batun shanin masallatayyan mu kan da za ya manage da kisa yau community issues mu abinda za mu duba kenan batun shanin management of masallatayyan mu. Yasa ku kasance da mu dai kamar kan muka saba mun kawo muku very exciting discussion na. Za mu je futu na rabin lokaci, mun dawo za mu ci gaba da shirin mu. Kasance da mu lafiya. Ban jin magana, to ni ban jin wazi, to ni ban jin magana, to ni ban kula da kowa. Abinda nake so akan raina shine zai yi, abinda nake so akan zuciyana shine zai yi. Wa ma zai ce bari, wa ma zai ce dena, wa ma zai ce bari.
j'aime bien t'es la bébé. Toi t'as me debout, t'as me debout, t'as me debout. الرحمن منقودي اللطيف منقودي منقودي الرحمن منقودي الرحيم منقودي الجبار منقودي يا الله منقودي الرحيم منقودي الشكور منقودي الجبار منقودي Yo jibai Ya Allah muna gode ma da abin da kai mana muka duba kudu arewa da duniya ba wanda ya kamata mu bautata wa face kai kadai ne gafur rahim zama sujada ya rabbana alamin maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in don na duba abin da na bi cikin da yanda na kai shedin ce kawai na gode ma Allah da annabi ya duba ni tun lokacin da nake jinjiri babin da zan ce shedin da kusan so mu zikiri masani kai kadai ne ba wanda ya kama da kai ga girman kai ya Allah kai ne sarkin sarakai If you are grateful to me, I'll increase your bounty. Allah said, Allah said, Allah said, Allah Mungode, oh Mungode. So I'm ever grateful, Mungode. Yeah, that is what I keep saying. Allah Mungode, Ar-Rahman Mungode, Ar-Rahim Mungode, Al-Jabbar Mungode. To jama'a barkamu da dawowa har yanzu kuna kallon mu akan shirin mu na Tsarin Safiya. Yau kuma muna cikin kamar da yanda muka saba abokanan aiki na sun shigo cikin gida za mu tattauna kan batun da ya kunshi kasa siyasa gwamnati da kuma shugabanci amma yanzu abokin aiki na Malam Fari zai gabatar muna da labaran wasanni mu duba me ke tafiya a kan duniyar wasa ko Malam Fari hakan to ko lafiya lafiya lau san da zuwa yau ya sa fari yau ya Malam Fari ya sa fari Malam Fari ya sa fari sa so yau wani labari ke tafiya kan sports to takaici dai jiya shi dai wasan da muka sani da suna Sheikh Usmanu Sharubutu Ramadan Cup da an ka saba buku kamar shekara 7 ke da aka suma wannan wasa muna tuni ma last year na wancan shekara kasuwa suka win su da hohoye zongo sun ka buga finals har ma shi lamarin va da video assistant referee ya fito ciki an ka ce that was the first time da ganan ga aka yi amfani da va an use va sun use va namu dai na gane dai ya sani an kawo monitor ne aka ajiye amin jikin shi filin wasa shi sa wani penalty ya zo shi referee bai gani ba shi referee ya je jikin monitor ya je duba video ya so sai ya duba replay shiri dai da suka yi ne sabida wangan so domin lokacin firan van na ya zo duniya duk baki daya ana yi firan ba shi suka ce okay
ba su ma su improvise su sha na ce improvisation ne dabara dai ne aka yi an ka yi wani abu kamar diva aka da suka yi haka suka kare gaskiya duk duniya duk baki daya ya burge mutane kamar wannan lokaci shin ce african ga ba yi amfani da van nan da ya zo ba amma sabida wannan abu da suka haka ce okay ai ba lalle shi technology da ya zo suke use ba ko kamera ka samu mai kyau ka ajiye jikin page kai ka iya kai mai ka capture abin da ke tafiya za ka iya ka koma ya so ka rewind ka buga ya so ka ga abin da ya faru shi sa irin haka suka yi matsayin da shi ba da mun ka sani sa jiya aka kaddamar da wannan ma'anar lunch aka lunch wannan gasa da za a buga later on kamun dai an soma dai ana bugun shi ne kai dai kamin dai a kare azumi a ci sallah sha buga finals ya so irin abubuwan da matasa ke yi bayan azumi wasanni ne haka ki ga matasa ana yin abubuwa da zai bar ma azumin da an ka yi ma sha manta da shi sabida haka aka kawo wanga gasa ya so ya ja hankali an fara yayi kwana biyu an fara da aka fara yayi kwana biyu amma so far na last year nan sabida shi va da ya zo ciki da kuma albarkacin wanga government gine-ginen astrotef da an ke yi shi ban wasan ya samu kallo dai wurin mutane because farkon nan kasan muna ana bugawa kan Sakura Park ne da sha'awar duba wannan ma na ban kana neman sponsorship from the corporate world is very difficult but this time around because astrotef nan ya bunkasa zangwanenmu kuma mun sani daga fadama ma akwai wani da an ka sa mai sunan chief imam astrotef ake buga ko dai different ana bugu ne daga fadama okay farko da sun ka fara kawo kudi shi hoton shi lancin da an ka yi da draw da aka yi na jiya kenan wanda dai mun ka gan bidiyon shi Tamimu kenan shine organizing program ya yi kokari fa irin abu haka muke nema cikin zangwanenmu ya so mu iya murayar da shi baiwa da Allah ya ba matasa da ake da shi na buga ball domin yau zango shin ce Ghana mu duk baki daya in kana neman waɗanda suke taimakon Ghana football da 'yan wasa kwararrun 'yan wasa da sun ka iya buga ball ba za ka yi wanga fira ba da ambaton sunan yaran zango ba sabida haka ma gwamnatin da kanshi jiya cikin ministan da ya zo programin shi da kanshi cikin zancen shi da ya yi yake cewa sabida muhimmancin zango in ya zo wurin wasanni ba ma wasan kullo kaɗai ba because sun ka duba cikin tarihin Ghana na wasanni zango su ba ka buga sunan su ba yara su razak su duka ka duba su polo su duka yaran zango ne ka duba yaran zango ne kwanan gano ka buga sunan su daidai ayu su a samuwa jan wayan ga duka yaran zango ne shi sa shi yana ya ce wai government ya ga wanga muhimmancin yan zango in ya zo cikin shi filin wasanni da yanda suke taimakon kungiyoyin wasannin kwallon Ghana. Wai mu je mu ji maganan da ministan ya fadi. Definitely. Abin da ya fadi batun wannan lancin da yadda baiwa na matasa da kuma manufan gasan na murnan shugabancin malam cewa shi mutum ne mai soyayya ta ingata zaman lafiya. I've been very, very impressed by the vision and the objective of the tournament, which is to use football to celebrate our respected father, who happens to be my spiritual father, as a man of peace and unity, as well as to promote talent and community union in our various Zongo communities across the country.
ya ce wanga buri na masu shirya gasan na daidai da manufan ministrinsa na tafiyar da ci gaban wasanni da haɓakawa wadda ke farawa a matakin grassroots, cewa idan an ka daidaita irin wanga gasa za sa samu babban makaranta ce na haɓaka baiwan yan wasa da ba da daman gane su. Sports promotion and development starts at the community level, and encouraging participating community level sports is to encourage the development of our game right from the grassroots. It is from the communities that the athletes emerge and become professional, and also to represent our various national teams. And when such community tournaments are well coordinated, they become a fertile ground for discovering talent. Last year, I was excited young talent, how young talent is displayed, and I also saw players who should have probably been given opportunity to more young players to showcase their talent to the numerous scouts present there. In view of this, I want to make special appeal to all participating teams to consider giving more young talent in this team opportunity to showcase their talent. And this tournament is being watched by scouts and on national platform, and you never know who is watching. Let me use this opportunity in this tournament and beyond, and also it is also a means of opportunity to many young and hidden talent to be discovered. Minista ya kara cewa gwamnatinta ta nuna commitment ta shanin ingatar da wasanni a cikin zangwanin Ghana da dama da gine-ginen gidajen filin wasa da an ka sani da sunan AstroTurf. Ya kara cewa ministrinsa ta gabatar ma wasu makarantun wasan kwallo wagga shiri domin su yi discovering talents. The Ministry of Youth and Sports and under the government of President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo is committed in supporting not only professional sports, but also community sports to promote recreation, fitness, and also sporting discipline in our various communities. The numerous AstroTurfs the government has constructed within the Zongo communities across the country prove our government commitment to sports development. Zongo communities have become one of the biggest beneficiaries of these AstroTurfs in many places, such as Madina, New Fadama, Tafo Zongo, Adan Zongo, Chebi Zongo, Salaga, Walwale, Damangu, Boga, just to mention a few. These focus on the development of community sports infrastructure, coupled with our remarkable story of developing national sports infrastructure, represent our government's holistic vision for sports development. Tare da wasu 'yan wasa da an ka ce GFA za sa iya gayyatan su zuwa ga Black Stars, ya ce duk iyayen shi mutanen Ghana ce, shi sa ya yiwa ya buga ma Ghana ko England, cewa yanzu dai yanayin shi a well, kamar yadda dai mun ka ji shi cikin zancen shi ya nuna yadda yake yawan murna da wannan gasa da ma sunan da an ka doki aka ba gasan ka gane ko sabida gasan nan an kawo ne saboda a promote among other things dai kaman yadda muke so a mayar hankalin matasa bayan sallah irin abun da ake yi sometimes ma ya kawo rikici wasu ma suna cikin murnan ma su yi rashin rayukansu, shi aka kawo wanga gasa. Amma in addition to wannan kuma sabida yanayinmu da yanzu da an ka sani da ake son a promote peaceful coexistence among zangwaninmu da dama, da kuma shi discipline tsakanin ai matasa an kare azumi abubuwan da ake yake ban
yake kawo rikici da sauran ababa har wasu su yi rashin rayukansu ne, rashin discipline ne. Shi yasa sabida yanda aka san chief imam da sun zaman lafiya da discipline, shi aka saboda haka aka doki ma sunan shi aka dibiya ma gasan ya so ba yau ba ko da gobe ma ya zama legacy, ko da gobe ya zama wani legacy da kowane shekara an yi wanga gasa ya so a ambaci sunan shi, ya so a ambaci sunan shi nan na symbolize wani abu, sunan shi ne alama ne na wani abu ne na zaman lafiya, haɗin kai da me da discipline. Shi sa abinda matakin shi gasan kenan da muke fatan Allah ya yi me ya sa ya zo ya sai ke definitely kuma muna gode ma wayanda suka shirya. Teams nan na da yawa ko this time sun kara teams last wannan dai zance abin da an fara dai da teams dai kamar wurin 8 ne har yanzu dai sun even jiya ma asa the program yesterday shi teams nan 24 ne. Kunnan minister ya raise concern kamar to shi minister da aka gayyace shi ya zo shi ya yi me ya bar ya zo ya grease oke shi ba zangon shi ciki to wurin nan no anka bubuga aka nemi zangwanai hudu anka kara shi sa pairing nan kenan da munke kallo anya zongo za su sadu da kaulin a shaliboce da tudu oda zongo da dakuman nsawum zongo da Accra Newtown ikropon zongo da fadama adabraka da mamobi tema zongo da kasuwa alajo da nungwa zongo takurade da nima tunga da koforidiya zongo to koforidiya zongo nan inda minister ya fito jiya ya yaki naga Madina da Abeka kenan definitely wanga Ramadan Cup kenan wanga Ramadan Cup da an ka bashi suna Sheikh Usman No Sharutu Cup Ramadan Cup sabida alaman dai da suke so sauran ga duka zangonin da ke ciki definitely to naga shukura da sabon zongo kusa suke aka gaba su suka to abin da an yi shi ne daidai da balloting ba wani ya zamna ya gaggama su ba an zuba dai sunan su duka ne cikin karamin ken shishe a musa da na ya kama a kira ka da yanzu ya take national yanzu gradually yana take national listing abin da zuwa gaba dan ci gabacin dai abin da suke son su yi ne ana son abin ya zamo national competition in ka duba abin da kyau kaga akwai zangon kufuridi a ciki akwai zangon takuradi ciki akwai zangon eastern region ciki suhum takura kufuridi ya ma eastern region akwai can daga north yendi shi yasa kadan an shiga su kumasi da su ba ya so mun san kumasi kuwa a shanti region na da zangwanai diwa kumasi na da yawa ciki to an fara da nan dai zangwanan Accra ne she yanzu ake kara sauran zangwanai dai da muka san su kaman yanzu haka kaman zango yendinga da hohoinga hohoi dai kan last season she suna cikin gasan su da kasuwa suka je final ya so kasuwa sunka wayanda dai aka ga kuke ga sunan su annun daman nan su Kaolin Tudu da Kuman Accra Newtown Fadama Mamobi kasuwa Nungwa su ne wayanda aka san su da kokari cikin gasan shi yasa su aka seeding su cikin pot 1 kunnan wa'anga anya zongo a shaliboci aka seeding su shi aka doke su aka pay da wa'anda an ka seeding su amma wa gasan da mun san masu kokarin ciki kamar su Madina su kasuwa da sun kaci nasaran shi las su Newtown su da kuma su muka san su da kokari cikin gasan shi sa muna fatan irin abu haka da dai tafiyar da lamarin hadin kai da ci gaban zangwanenmu duk baki daya yan wannan kuma ya fi an F talents cikin definitely ai shi minister yayi magana shi kamar ma yanzu hakan ga yana da wani shiri tare da makarantun wasan kwallo bi ma'ana academies da
za a gayyace su zuwa ga wasan yaso suka zo su yaso scout and F talent yaso mu kuma mutane zango saboda ya samu definitely cup mai kyau da Ramadan Cup 2021 champions na wancan shekara kenan isa su wannan last year kenan sai kaga an zana the 6th edition isa na this year kuma ba kamin dai a kare wasan su ma sun samu nasu cup a cikin sauran zancen mu dai AFCON 2023 qualifiers kuma an ka gudanar da dronesa wadda Ghana ke cikin group E tare da Madagascar, Angola da Central African Republic. Mu duka mun san kaman Ghana shekaru 41 kenan tunda muka dibiya annunmu kan wanga trophy. Amma this time around muna hope kaman Ghana Black Stars za su iya su je Cote d'Ivoire wurin da su da su bakonci gasan shi sa muna fatan su ce su je samu well yanzu nan kaga Madagascar ma Madagascar Angola dai maybe na ga yayi ba Ghana wani ko Madagascar because in recent times Angola ma they are out Angola is out in ka duba in recent times kokarin teams nga Angola na kokari Madagascar na kokari because in the last 2 competitions munga Madagascar sun zo suka yi kokari da kyau Angola ne wanda top shi zai qualify wanda first two teams that qualify su shiga cikin gasan nan da kanshi daga Cote d'Ivoire tukunnan kuma talking about Black Stars dan wasan Arsenal Edin Ketia da mun ka san shi kaman England yake ya bubbuga match ma ya ba yan England kuma ya nuna kwaɗayin cewa in an gayyace shi zuwa Black Stars nan gaba za ya iya ya consider ya zo ya buga ma Ghana Black Stars mu duka mun san Edin Ketia da kokarin shi yanzu yana so ya focus kan timun shi ya so ya cement position shi cikin timu wurin bai saya ba timu shi bai saya domin duk uwan shi da uban shi duka iyayen shi su duka mutanen Ghana ne bakake ne so abinda ke ciki kenan shi ma ya nuna kwaɗin zuwa Black Stars sa'annan kuma jiya kuma Manchester United kuma da mun ka sani suka sha ci 4-0 hannun Ronaldo bai buga ba Liverpool rashin bugun Ronaldo dai bai hana cin Manchester United don kwanan ga Manchester United ba sa kokari shi yasa jiya Salah ya zura raga biyu ya yi biyu da zura raga shin jiya ya zura raga biyu ya ba assist ya ba Liverpool tukunan Sadio Mane da mun ka san shi kwanan ga yana nuna kwararren performance a cikin wasanni Liverpool this time Luis ba su wasa kurawa yes isan sun top group nan definitely yanzu suke sama kan league table amma akwai sauran matches din da buga yau Chelsea da Arsenal za su buga waɗanga matches duka outstanding matches ne da ya saura da buga that's match week 30 da ya saura da suke son su fite ciki ce sa Chelsea da Arsenal yau daidai da karfe 6 wanga UK time kenan ba an ka zo Ghana ka rage 6 1 hour daya shi sa nan ga daidai da karfe 6 da minti 45 tukunan sauran nan kuma yanda muke ganin nan haka nan no tukunan na Manchester City nan dai ne da buga shi later on kadan daidai da karfe su masu da Brighton da sun ci no za su koma sama kan league table nan tukunan one last story Fulham da mun ka san su sun ka samu gurbin shigan cikin EPL da sun zo sha kuma mayar da su back to the championship sun kuma samu gurbin shiga na EPL domin cin nasarar da suka yi jiya a cikin wasan su dai da an ka buga na championship yanzu haka sun samu gurbin shiga na cikin
sunan shi an ka duba table championship nan suke sama da maki that's 86 points tukunan Bournemouth shi yasa ana dai duban kaman yanzu dai Fulham sun qualify shi ana duban kaman Bournemouth su ma sun samu automatic qualification idan suka maintain position su second place yanzu haka suna kan maki 77 a second position ba wayanda ke third nan kuma da maki 73 akwai sauran matches dai da za a buga kai da za ka yi sakaci nan ganga an yafi da kai yaso tsakanin Huddersfield da Bournemouth haka abin ya kasance daga England da mun ka sani shi kenan mun gode kenan abokin aiki mu kenan malam Farid ya bamu labaran wasanni inda muka gani Ramadan champion Ramadan Cup ni dai na fi son a kira shi Sheikh Usman Nuhu Sharubutu Cup sabida amin muhimmancin malam da yanda muke son mu ya zama legacy wannan gasa ya zama legacy ya so ya zama tunatarwa zuwa da kuma murna ga shi malam kyautan da Allah ya ba mu na son a use a ta ambatun sunan shi Sheikh Usman Nuhu Sharubutu Cup shi kenan masu kallon mu za mu je fito na rabin lokaci mun dawo za mu ci gaba da shirin mu na Tsarin Safiya ku kasance da mu lafiya. Ghana, the Black Stars of Ghana, they have 23 appearances in the African Cup of Nations. They are 4-time champions, and they would also be joining Cameroon in going to the World Cup at the end of the year. They'll be joining Madagascar, Angola, and Central Africa in Group E in position E1. And for Group F, Solomon. Algeria, the Phoenix have won the African Cup of Nations twice in 1990 and 2019 in Egypt. They will be in Group F in position F1, joining Uganda, Niger, and Tanzania. And for the next group, in Group G, Solomon. Mali have reached the semi-finals 5 times in their campaign in African Cup of Nations. They also have 12 appearances, and they will be in Group G in position G1, joining Congo, the Gambia, and South Sudan. And for Group H, Solomon. Côte d'Ivoire, the Elephants, a host of the next edition of the African Cup of Nations. They are regulars in the competition with 24 appearances. Solomon, I can see that you're also happy with this group. Of course, yeah. Côte d'Ivoire, our host for the next edition, will be joining Zambia, Comoros, and Lesotho in Group H in position H1. And remember, it would be this Zambia, Comoros, and Lesotho only that can qualify from this group, because Côte d'Ivoire is already qualified. And good luck to all the teams. And now moving on to you in the capable hands of Thomas, just to have a review of the group. And thank you from my side, and have a good evening. Thomas, over to you. Thank you very much, Mr. Adamu. Thank you for that draw. I can't tell you, you used the word exciting. Lucas as well as Solomon will join me here, because ta jama'a barkanmu da dawowa ƙarin bayani kenan da kuka gani a kan labaran wasanni da abokan aiki na muka tattauna akai. mun ga yadda aka shirya gasan da za a yi na African Cup of Nations ko sabon shekara kenan. Ghana sun ci nasara su ma, insha Allah muna ciki kenan. Ga mu za mu je World Cup, mu za mu je African Cup of Nations. Yanzu za mu buga qualifiers dai. Za mu duba to qualify Allah shi Allah kai ba mu ne ba mu. mata suna so mu to duba da headlines. So Allah ba mu sa mu je World Cup, sannan ko mu je kuma African Cup of Nations. To shikenan. To yanzu ko za mu zo za mu duba labaran da ke muke da shi a kan jaridun mu kenan. Yanzu muna tare da online, za mu duba labaran da ya kunno kai
tsohon shugaban kasa His Excellency John Dramani Mahama ya zo da kana ga kaman weekend ga duka kamar shi ke yawo kan labaran mu duba labaran da Muhammad mu duba me ke tafiye City Newsroom where Mahama leading NDC in 2024 will boost breaking the 8th agenda. Kaman jiya nan ga mun yi batun ya sunan shi EIU wanga projection da suka yi ko prediction da suka yi kamar NDC ya yi ci 2024 amma ba su kawo Mahama ya saya ba. Kin gane ko shi yau kuma shi NPP na ce kamar okay Mahama leading NDC in 2024 will boost breaking. Kuma mun san kamar ko ya kai dai Mahama ma zai stand ma NDC. Shi NPP kuma na gwada kamar okay ko an kawo Mahama ma shi zai bari ma su samu nasara. Musu sauki su yi su break it to win election na. It's a way the governing New Patriotic Party NPP has welcomed the Economic Intelligence Unit's 5-year forecast for Ghana's 2024 general election. The party, in a statement, indicated that the EIU analysis introduced a new and significant factor to Ghana's 8-year political cycle. You know, actually, I don't expect anything different from Abinda MPP suka fadi Batunde Mahama. Ko an ce za ka kowa kaman jiya na kawo guest MPP na yankin tuni ya ce wanda NDC zai present duka ya MPP da su sun break it regardless of whether Mahama ko ba Mahama ba. Amma party position ne suna gwada dai shi ma kawo Mahama na ma zai boost cin wanga. Yasa mu duba dai 2024 the dynamics na kan jiya ni na ce EIU nan da they will do us a lot of good sun ga da kamar maybe Mahama da Bahumiya maybe these are the scenario ko projections Mahama Alan these are the things she mu ya mu gane kisan kowa na da strength in shi da wangan shi kan da za ya wanga isa mu duba da 2024 ya na san Mahama dai ko ya kai shi no zai lead NDC those an je internal elections abuwa mun san Mahama no NDC zai present kuma is likely either Alan or Bahumiya kuma ya je tsakanin su biyu ga no yanzu MPP ma sun kasan sun amend constitution su in sun samu more than 5 mutane candidates za su contest presidential na sun amend constitution sun ce kamar no yanzu mutane 5 kade za su aje su yi election na kankan in sun samu mutane 17 kamar 2007 kenan da aka samu wannan 2007 sun yi election internal ones na MPs MPP da wasu manya da cikin MPP sun yi election shi su rage number na zuwa 5 candidates kade to 5 candidates nan kuma sha zuwa yi election kuma tsakanin 5 nan kuma na san 5 nan dai in biyun ga suka je Bahumiya da Alan suka je dai a san su biyun ga dai sun cikin 5 nan dai sun make it cikin 5 nan more is possible tsakanin su biyun ko I don't see any other maybe she dai wani surprise ko wani gudan su ce bai zuwa amma su 5 ga dai mutane 5 za su je main election for general MPP wanga election da za yi ma presidential candidate ne isa muna duban wani candidate zai face Mahama wannan kuma ya determine the strength of ko the dynamics of the election da za yi ne isa muna cikin duban da Mahama dai za sai is a sure bet for the NDC going into 2024 whether ya ci ko bai ci wannan kuma ya depend kan campaign da abubuwa amma yi ya yi da NDC sun ci amma ba da Mahama ba wannan kuma is another issue jiya representative NDC na wai Mahama ne kuma su ba su yadda da maganan EIU nan ba yasa mu duba da dynamics differ kowane election na da wangan shi kuma EIU kuma suna gwada kamar NDC ya samu wani slight majority in suka win cikin 2024 wannan duka mun duba da as time goes on mun interrogate wannan issues da mu duba going forward well ni dai jiya na ce elections in 2024 will not be personality based saboda batu yayi based on issues policies programs da zai kawo mutanen Ghana sauki wanga fira ne kawai da EIU da nasu fira ne na MPP ma fira ne su dai su zamna su ta irin zancen ga Mahama leading NDC in 2024 who both breaking the 8th agenda da je shekara 8 kiga ba mu ga komi ba one chorus ake ta muna one chorus
kurun ne su mai da hankali su kan promises da suka ba mutanen Ghana 2 years there's still time. That's what we want now. Stronghold daga Kumasi sun promise sun yi 5 interchanges ko ɗaya ba mu gani ba ba wani interchange Kumasi na su aka yi interchange ba wani wuri wannan flyover na aka yi overpass recently I'm talking about Kumasi na Tamalin dai an yi aw wannan ya ba mutanen Tamal su vote musu wannan is a different matter, but the point I'm making is stronghold unka in the when there is voter apathy yake affecting ka promising su ka musu interchanges guda biyar ko daya ba yi ba as to whether in 2 years su yi interchanges biyar Allah kada ya sani. Wannan zai kawo ni kan point da nake so make kama ba sloganeering bane daɗin baki ba shi bane ba mu ga komi ba mun san Muhammad almost 1 million suka win shi da shi 2016 2020 ya ba su jiki ya ban sun ji jiki ya rage significant ya ban sun ji jiki shere wanda ba shi nan ga 2020 ne bai san yanda lamarin elections har yau ma suna wahala cikin parliament shi za su mayar hankali su kan promises sun fulfill wasu su kamar free SHS I mean shere wanda bai so ya ga gaskiya ne ce kamar free SHS bai kama wasu sauki ba ya kama wasu sauki but then ai ba kowa dan shi ke secondary school ba kowa dan shi ke secondary school ko wanda ma diyan shi ke secondary school nka karbi nan ka bayar ka fite nan ba kai komi ba nka karbi nan ka karbi annun hagu shi ka bani ka ba annun dama na ba kai komi ba shi sa su mayar hankali su kan policies ni dai ba shakka kamar in dai haka da su ta tafiya suna tafiyar da lamarin kasan har 2024 sun lose poto NPP kenan sun lose poto na kara poto kai sun lose amma lose su poto nan ya depend kan NDC kuma alternative policies da su kawo da ba yau magana zalla da fada cikin parliament bane alternative policies kin gafa 2016 abin da yaban NPP suka burge mutane da shine policies da programs da suke ta gayawa kullum tunda anka ci su election 2012 suka fara batun free SHS har 2016 shi yasa in 4 years ya sink well into the minds of Ghanaians suka accept. What is NDC doing right now? That is my problem with them. We are not seeing anything. Anjia te batuma manifesto si azo ejaye sun kawo ba su kawo wa suna jiran MPP su kawo nasu. When you do that ka ce kai da su duka daya ne. Amma da ka kare election how many years kiga? An je court aka je aka yi barazana aka yi jayayya aka kare an ka rule against. From there start giving us programs, alternatives, ideas. When you criticize, tell us you are coming. I'm coming to do this. I'm coming to do that. She's a burgi mutanen Ghana. Ya mayar hankalin su kan mutanen Ghana. Abubuwan da John Mahama tun da Atamu Sezo 2009 har John Mahama ya zo ya take over. John Mahama ya abubuwan da yayi kuta tuna mu mutanen Ghana. John Mahama shi yayi kaza. John Mahama shi ya ma fara kaza. An bar shi ana yi ba yi muka komo ga abin da zamu zo mu yi muka komo ga abin da zamu zo mu yi differently from what the MPP is doing. Free SHS has come to stay. Muka zo mu review da damu yi nan ga yanda damu yi shi. Muka kuka ga ya ma MPP suka doki suka yi an san ku kuka kawo. Amma kuka yi shurun kuka jira har la zo a yi election lokacin nan competition of ideas and the space for the ideas to sink in yayi limited
kana gaya naka suna bata shi kana gaya naka suna bata shi it will come back to 2020 where kai kokari amma kokarin da kai nan will not be enough for you to win the election. Isa ni na siya nake kai ma mutane na yan NDC da mutane na yan MPP su sani don koya muka yi sun no muke da su abin ya zama kamar yadda na ga 1-1 wani ya buga ya ba wani shi wani ya buga ya ba wani ana ta wasa da mu su no da su don da dai mun choose the path of democracy. These political parties will continue to encourage them to improve their internal democracies, to improve the way they go about their policies so that Ghana ya ci amfani shi. Ba mu duba kamar ko akwai wani party da za su zo su aje su biyu ne ba wani party two party system ga yayi CPP mun Democrat Republican CPP da muka san kaman sun yi because of muhimmancin nkuruma cikin siyasan Ghana amma they are not using it because of divisions an sun rarrabu PNC ga sunan dewa da dama shi ka rasa kansu yau duk wanda dai ce ma shi PNC ne ai da yana align NDC ko MPP ya zama munafiki wanda dai ce ma CPP ya da yana align mun san su manyan su ba mu so mu ambaci sunan su suna zama kan radio su kuma ke da daman zama kan radio suna magana sun kafi kowa Ghana amma ba su tafiyar da shi ideologies nkuruma da ya doki ya taimaki mun ka samu yancin kanmu da mutanen Ghana sun ka yadda da shi don yau kaje kasa kaman South Africa sai ce Mandela sabida muhimmancin shi cikin tarihin siyasan su ya bar fatin Mandela har yau kowa kake ba su son kashe shi to don me sa an ka zo Ghana ba shi haka saboda rashin haɗin kai shi yasa yan NDC ni kara nake kai musu mutanen Ghana dai mun gaji da wanga amma kamin mu yar wanga she dai mun ga nasu alternative policies tukunnan mu yar wanga Mahama dai bai da problem Mahama bai da problem amma mutanen da zai aiki yake it is the lack of ideas da ba su da shi ke ban mutum ya je dai sai ya mai ya vote the lack of idea now from Mahama ne ko from the party from the party that's Sunday maybe they are working on manifesto before the end of the year it is not about your the manifesto every serious political party by now you are in opposition your manifesto should be there she kana pick there by there kana sanar da mutanen Ghana that is how you educate people on your manifesto so that by the time the MPP kawo nasu na your own ya sync well with the people. Masum do the nominations for constituency work. Again, this when I send somewhere this year, Masum for a party in opposition should have taken the lead so that you are way ahead of them. So that yanzu wurin sanar da mutane don yanzu haka MPP they share su defend the council. Amma defense da su ba mutanen Ghana. Whether mutanen Ghana mun accept ko ba mu accept yana depend da kai alternatives in ka da ka gaya muna amma in kullun kai kana criticizing su without alternatives baka gwada muna kaman ga yanda kai da ka yi shi da ya zama different da ya kama mutanen Ghana sauki ko ka zo ka criticize da sun zo sun defend no kaga sha accept because you are not giving me alternatives lokacin da lamarin zuwa school yayi wuya suka ce sun kawo free SHS suka fara tun 2008 suka fara free SHS. They were not lucky in 2012. Ya wuce. Suka kama free SHS. Sha aka ja aka kuma sassake free SHS. Har yazo ya sai cikin hankalin mutanen Ghana. So I want the NDC to be serious. It is not about whether Mahama is popular or is not popular. Sometimes when you have a popular political party and you have a weak candidate, you can win elections. The same way you can have a weak political party and a popular candidate, and it happens always. She says, Sumera and Kalisianzu, the popularity of Mahama, there's no doubt about it. But when the Ankai election, yes, almost 6 million, the Ankai, you can't question his popularity. You can't question that person's popularity. But what I'm questioning right now is as to whether NDC is presenting enough of alternatives to the people of Ghana for them to accept them.
yanzu dai mun gaji kila suna prepare ngaka na fadi iyayu wanga be sake minding party NDC as a party to change candidates. No. I don't know, maybe about vice president, 5 presidential slot, maybe still Amba, former education minister, now hope they maybe are retaining that. The one they be matter so much about the main candidate. Now, I'm going to be very NDC to change to go for a different. Though they soon open nominations for one presidential one. I'm at the end of the day, Mahama knows they lead. Wanga Mahama they lead NDC to 2024, and then they are Sheikh Kababu. Let's look the way forward. Come on, the Kafadi Nada, NDC might feel soon to ye nomination the Wanga soon. By now, we should be seeing the Kua of ideas, Kua of alternative policies. Kingani, I mean, superior alternative policies. Because even maybe previous manifesto, I wanted tweaking here and there. Shall present. So that's the point I'm making. You presented a manifesto in bits. You presented a manifesto that you believed in 2020. You understand? That's why I went back and said, even as of 2008, the MPP were still pushing the agenda of free SHS. It was in their manifesto. They were presenting it. But the people of Ghana rejected it. Can you understand? They rejected it. 2012, they repeated it. The people of Ghana again rejected it. Did they leave it? No. They did it. So what I'm saying is, in 2012, 2020, the NDC soon present manifesto. The party nanki the yadadeshi. Soon yadada manifesto so. Just that mutani Ghana ni but so acceptable. You don't throw it away. Right after the election, if you have anything to say, keep pushing your manifesto. The policies and programs you have, so that it will sit well in the policies in the NDC. Sunka cheda suka chicken manifesto su when chikini ke tuneda banyan tuna ma ko da ya ko da yake sun nuna amma da yake they are not repeating it. Serialization they are not doing it na shi sa an manta da shi suna jiran she lokaci ya kusa tukunan da zo ana compete with MPP she zama kuwa wanya gaya 2016 the reason why the MPP took that lead was that later on the NDC because the manifesto so American has some waka mutani Ghana because the MPPs had already sunk with the people of Ghana. That we are coming with the free a lot goes into manifesto. No, these days, man, I got manifestos in the Washington Achima. They don't know Sukazo power. They were about to go according to manifesto. But we always call for it. It's good for our discussion. The most important thing, the grassroots, the parties, the previous manifesto, and this was soon unconsult grassroots. I'm going to mutani house to house. It's our number. Yeah, but this time around, maybe dynamics will change because of the number of years in this, or maybe 2 years soon change was up. But I did command there are some major ones. And a serialization, and push, and a work chorus, and a push. Hal shall be as well think of Mui kaza. The eye batun su TV to the Saurons who either push one them. There were Kuma Batun presidential candidate come on NDC I'm sure dead sure there's no arguments over there and I made it clear say whoever sits and thinks that Mahama is not popular the person should continue thinking like that and see. But and the MPP has to discredit him because of politics. No, you don't discredit. You don't make him look I sometimes you attack the personality. The day Chino Echideshi. There's a queue for you to learn from. You attack Mahama has not come on the face of NDC. So let's attack. No, let us grow out. No, sometimes you cannot attack Mutun too much, man. Shake Iba Mishi credence because Munga Dewa Atamos. Ba attacking the attacking shiba. The day chi election ya chi. Akufo-Addo. Ba attacking the attacking shiba. The day chi election ya chi. Irin wadannan kake duba. Ni dai na wani kawai. An baka daman ya sunan shi mulkin kasa. Ka ce kai kaza. Yi rabu da Mahama.
amma kai Mahama kuma da aka rabu da kai rabu da shi ina nufi kuma rabu da wai kasu rabu da shani Mahama Mahama kuma da aka rabu da kai kana so ka komo nuna ma mutanen Ghana ka inga ya ni na ga tun da aka kare election 2020 don Akufo-Addo da aka kare election 2016 bai san na ba fara free SHS ko me ya fadi kasance free SHS ne ya ci ku vote me zo na kawo free SHS ya kawo muku sauki ya shiga cikin hankalin mutanen Ghana sai magana ba dogon magana bane kurum it's not too late su fara wasu ba ban ce manifestos not 2020 nan su doki duka su suna wanga ba there are some major ones da ke ciki da they can maintain them maybe because of yanda the economic situation da muke da shi na kuma yi the whole manifesto doki wasu key ones shi kuna highlights kai kullum shi sit well ko yanzu ka sauka cikin kan anyan titi ka tambaye mutumin Ghana ya yanayin ka ya ce maka muna cikin masuwa ka duba tsakanin NPP da NDC me da su zo su yi yaban ya kawo sauki cikin rayuwanka me shi bai sani ba what is there out there abinda za su ce dukan su abu guda za su zo su me shi a ce all of them are the same so kan wannan maybe this EIU suka siya suka kawo wanga research but I think that it is not personality based it is about how different your policies and programs would bring sauki to mutane Ghana. It's as simple as that. As for Mohammed's popularity, you can't question it. I'm happy issues in from previous elections is more issue based than previous in Mukasa. Yeah. Just personality attack and then if he aduba arrogate. Usually a party in power. A party issue based in power is always bereft. Come on, previously, but to education. Aka wanga. It's maybe going into the next election, who come in election, maybe has money issue the bond. Well, I fear that the way the tangent maybe Mahama Cope's personality, but me and she is substance. So that's why I want the NDC to take issue based now. No, to take the because in Kagang, ko an election, Kagang message is skewed towards issues. It is the opposition that sets the pace for it to happen that way. But if the opposition decides that personality in candidates should have to promote, that is where they will attack. They will start attacking him. She is personality based, just like in 2008. It was personality based. It was how good Professor Mills was and how bad Akufo-Addo was. Can't understand cool. So let us. NDC touch. Let's move to the next one. Minority, but 11 be uchibo. When minority files injunction against implementation of e-levy, the minority in Parliament has filed an injunction application at the Supreme Court in Accra against the implementation of the controversial electronic transfer levy, popularly known as e-levy, pending a determination of its substantive case currently before the Apex Court. The court has, however, scheduled the hearing of the case for May 4, 2022, 3 days after the planned date for the implementation of the e-levy. The Member of Parliament for North Tongu, Samuel Okuzeto Ablakwa, announced via his Facebook page that the application was successfully filed on Tuesday, April 19, 2022. That's GAK. You want to Facebook page. Post nanda yesa with the court wangan nanda yesa issue nan kuma e-levy na ya komo kuma yanzu anje batun court kuma ne za ja stop is it 4 days after go 3 days after ya kasan ya take effect 1st May e-levy implementation na kuma on the 4th May that's 3 days after ya fara aiki ko ya take effect na shi court nan kuma zai ci issue na I think it's good Anje court and use wanga use demonstration kuma da abubuwa all those are democratic means and it can reach democratic dispensation. It's a MDCJ court ko minority J court. It is a step in the right direction. Yeah, enrich wanga mugang ko de court ko Supreme Court yeah overturn wana e-levy ko be yin. Duka de is good for our democracy but use one other maybe ways in the zay cow the stability ko destabilize getting the abubuwa ba. And yayi kuma demonstration if within the confines of the law wannan kuma is good
let's look at having the Supreme Court also for the day after all said and done, but today e-levy. She can because e-levy nandi command the kaga first me za fara ko she sa well command the kaga wasu na ce tunda an fara dai amma court da bai da wannan maybe in yawa ya ce to a refund I think ne that's where wasu ke gwada kuma dai gaskiya za ce fourth me kuma abin ya fara fesa amma wannan duka ina gan da exercising when we exercising futility they should just allow it to go and tell us about alternatives muka zo 11 now yayin da za mu yi da shi mun ci gaba da karba ko mun bari shi mutanen Ghana ke son su ya zama waka bakin su communication minister na director of communication ake kiran shi Sami Jenfi ya ce sun cire na san general secretary kuma we first 100 days shi ma amma as a party political wangan party number ji party position officially the party position because these people are saying you take it that the party is saying government ga lokacin da suke wakan free SHS na kuma yaje zam na kan radio yace suka zo sun gina 350 senior bayan haka da suka zo ba su gina ba aka tambaye ya ce shi ya gaya maganin shi ne ba shi cikin manifesto shi irin waɗannan maganganu na ba mu so maybe cikin manifesto da muke faɗi muna so mu maji shi ne bakin mahama muke so ya an sa cikin manifesto muna so mu ji shi bakin mahama ko an ci gaba da shi ko a sai dun ke tiya 100 days shi ba mu ra'ayi da shi ba shi cikin manifesto da Ghana gan politician ya ce ma 100 days gudu Ghana wani ya ce ma first 100 days na yi kaza rufe kunninka kaka ji karya ne don mun ji da yawa an ce muna first 100 days Ghana ya zama the cleanest city in Africa hawa yau muna nan tare da Dauda an ce muna an taba ce muna first 100 days and reduce fuel price drastically but reduce ba shi sa mun jijirin waɗannan what we want from them right now e-levy in ka gaya ma kanka gaskiya inda ka san yadda Ghana lamarin tafiyar da shani gwamnati bangaren shi da ke wurin masu wangan doka da Supreme Court inda ka san yadda lamarin yake wani ya tafi ne ko mo yiwuwa ka ba abin da za a yi e-levy ya zo ya stay kai ka ce baka ra'ayi da e-levy baka so domin soyayyar mutanen Ghana baka so mutanen Ghana su cika cikin matsala shi yasa nuna muna yanzu da ya saura shekara biyu nan kudi da aka karbi duka make sure kaman an yi mai account there is accountability for the money kai dai ka jira shekara biyu nan amma lokacin da kake jiran nan nuna muna kaman ka zo e-levy nan kai ka yar ko ka review dai da gaya muna ko ka review ko kuwa kai baka ra'ayi da shi nan kuma kan hujjanka ne ba in ka zo ka fite shi wuri amma ba irin abu haka duka ana yi ne don mutane su san muna yakin abin wanga ke sai a kai Supreme Court a adjourn shi har 20 times kamin a ci maganan an samu kudin da already ma e-levy na kasan expected revenue na ma baya meet because definitely time ya tunci first quarter na ya wuce shi opposition dai abin da zai yi duka ya don ya sun san kaman government ya samu kudi e-levy sai ya doki kudin yayi wani abu da zai kama wasu sauki domin an ce cikin kudin an doki wani abubuwan da zai dai da shi dewa barkate ba mu san what ana so a convince mu ba ka abubuwa da yawa an ce an doki ayi anya yau an biya ka aka doki signboard aka aje kamar da kudin e-levy aka yi da shi ai ya burge ka ko an ce kuma an yi da shi you start yau ka je ka nemi kudi ka maybe ka business fara wani shani sana'a da shi shaka baka aka ce kudin e-levy ne ya burge ka shi sa shi opposition abin da dai yi ya make sure kaman kudin da aka samu nan yayi rauni ko kuwa ya make sure kaman baka ka karbi kudin nan ba I mean ya make sure kaman abin da kake son kai da kudin baka yi da shi ba sabida I mean
wahalan da muke yayi karfi saboda mutanen Ghana su yi fushin government sai su goyi bayan su shida su yi wannan dai Malam Farin na so mu duba graphic online kuma asan mun discuss one time when Shrad boss pushes for laws to decriminalize petty offenses where the guy to decriminalize petty offenses. The commissioner of the Commission on Human Rights and Administrative Justice, Shiraj Joseph Frital, wants the government to speed up the legalization of the laws that decriminalize petty offenses. The legislation, he said, will consolidate the country's image as a beacon of democracy and human rights in Africa. The commissioner was speaking at a national conference on the decriminalization of petty offenses in Ghana held in Accra. It's a Batunde petty offenses in shine kamar sata kanana ko mutum ya ja sata maybe wani ya kinga an bashi wani yana fi wasu minimum yana samu 5 years 10 years kai da yayi wani laifi da inda bai fi a ce wani story na kwanaki da ko wani program da wani abin da yake zuwa prison yake cire mutane tambaye su this guy na man to suna gwada kan wani baka Ibrahim na kaman joy Ibrahim wani baka set ko ya taba ka wani yawan gaya kana ya jai 2 years ko 1 year mani kamar yana aiki da wani company restaurant hakan ga abinci da fulfill je diba wani ya ci she diba wani ya kai mamman shi wasu ma ba ma gefa kuriya kan maganar su an dai duke su ne an kace da su remand sha bar mu remand ne ya je 10 years yana wuri remand saboda bai da wanda zai mai dai maganar shi ya bashi kawai ka ga mi shi ya saura wurin cikin wahala wani na nan ma yana yi a manta da shi she said this is a right call to me because akwai punishment da wanda za a yi a ba wanda suka yi laifi da ba lalle shi an je an kai su amma ina jin ban sani ba I stand to be corrected ina jin wani na ce Ghana bai da wannan law kaman community service a kama ka ce ka je kai community for some number of days na san dai na bincika duba dai amma shi wani na ce kan ba mu da wani kamar US haka ka sana ya kama mutum wanga sha ce okay an baka number of days ka je kai community service kai wani share ne ko menene so I will investigate ko search on that in Ghana na have fine ko custodial sentence so abin da ke cikin duka ba ko akwai wannan doka ko ba wannan doka a make sure kaman ba akwai wani offenses wani laifuffuka da mutum ke yi da mutum yunwa na ji ba dai muna encourage ba muna encourage bane but we are saying that let us look at alternative punishments. I don't even want to say punishment because mutum duka an ja kunninka ana jan kunninka ne domin ka saki ba ana jan kunninka bane don a walakatar da kai ba sai an ka duba prison asalin prison da an ka yi an yi shi ne domin in an sa mutum wuri kamin ya fito ya reform ya sake sa wasu ma suna zuwa school suna koyan aiki technical skills da abubuwa nan gade ne komin mu yayi suna zana wasin ga duka amma Ghana wani je ka duba situation sawan ma da sauransu ba recent na gan kaman Pentecost church na sun gina wani prison recently wansan ko ga yeah kana gan standard though they anti-prison bai fiye comfortable ba amma saboda reformation da argument wasu ke ya fi a ja kunnin ka wanga amma ya fi kaje prison nan ka fito nan ka sake ka useful to the community amma ka fito kuma wasu ka duba so dai wani suka je in sawam suka kuma suna zama hardened criminal wurin da suke zuwa suke koyo ma mugancin nan mamoki nan nam maybe yunwa ya ji ni na je na yi wani sata karami shi aka kama ni da aka kai ni sarka shi aka da aka sa ni cikin ardent criminals wai wurin nan reform that's a social space. It's a social space where people pick different habits, they get influenced by other people, especially in those spaces there are dominant characters there when nankaji sune oboros me shegan ka yaga you are vulnerable no yana son yayi me ya akwai masu shi lutu da aka muka san shi akwai masu force
suna dukan su ta kan wannan hanya shi yasa abin da ke ciki ne akwai wani laifi mutum yayi laifin wanda dai sata body ya don yunwa na jin shi ya ci daban ne da laifin wanda ya doki bindiga ko makami ya kai ma wani hari domin ya yi mai ya sace shi shi sa musan wa'annan abubuwa ya so in ba wani doka da zai ba da daman amin ba da hukunci kan haka parliament na amfani su shi a yi wannan doka domin wanga fira mun yi shi mun gaji yau ka shiga cikin zangwanen mu gototin mu ya cika da shara an rasa wanda dai kwashi shara da mutum ya sata bodi ya sha ja sagara ce in ka je ka sata wannan in shekara guda ne za a baka ka zo kana kwashe gotan unguwanku kaga in ka kare ba za ka koma akwai abu da dama akwai aiki ma an ya doki wayannan mutane abun suna wani aiki da zai kama kasa amfani kamin ma su mai shi ya kare wannan aiki ma shi kuma ya koyo sai mai shi ya kare ya fito me ke ba mutum na sata rashin aiki da yunwa especially these petit sata rashin aiki da rashin yunwa ne ke sa shi bature fa kamar yadda Muhammad ke ga wai bai ci mutum yayi comfortable ba no please sarka ma ne in an je da kai ya ci kai comfortable more sabida ya kawo maka kwanciyar hankali ya so in ka zamna kai ya ka reflect shi ka fidda wayannan abubuwa cikin hankalinka da zai ban kamin ka fito kai ka zama wani sabon halitta kuma halitta daban da gari ko kasa zai ci amfaninka amma dai kullum muka ce wai don haka ake yin shi lokacin kwamin kurma shi yasa har yau ma an kaje prison kaga wurin kwanciya ma ba su da shi da manyan kasa manyan kudi ake doka ana sai manyan motoci da gine-gine manyan gidaje ana ciki. We are not a serious country. Ni na gaya miki ba duba kowane country in kana son ka san kaman country na is a serious country ka doki institutions like the prison service inda mutum yayi laifi an je an kulle shi ake reform shi ka doki wannan ka duba duk country da ya zama serious country they invest a lot of monies into these institutions to make sure that mutum yayi laifi in an je da shi sarka wai don ya saki kamin ya fito lalle ya saki ba dai fito ya zo ya zama wani kuma mutum daban da zai kawo ma kasa wani kuma matsala daban kuma da yanzu da nemi wai a zo a maganci wannan kasa kamar yadda Muhammad ya fadi mutane am robbers dewa sarka suke zuwa su koyo me shi yaje sarka kira me shi ma nashi kankani yake da shi ne ke gawa ai wani na nan ma nashi remand ne to kai an baka remand kana cikin sarka shekara 10 tare da kwararrun barayi tare da kwararrun barayi ai kamin ka fito kai ma ka zama wani sun koya maka hanyoyi shi dai Allah ya kiyaye ka amin to je da cikin jaridu da za mu duba da labaran da ke ciki mu fara da Daily Graphic ko shine the truth and accuracy every day. The truth and accuracy. So, Daily Graphic in the front page. Agbogboloshi redevelopment scheme ready. No come ka send recently line one deep congestion and clear Agbogboloshi marketing. It's a web redevelopment scheme ready. Thank you. One day kaga artist impression then. Okay, neza artist impression da Agbogboloshi kenan yazo aka develop shi kenan. It's bari read the one kadan yana page 3. Daily Graphic now is a proposed redevelopment scheme has been developed for the land on which the demolished Agbogboloshi market in Accra was situated. Intended to give the area a facelift, the scheme is yet to be submitted to the seat of government, the Jubilee House, for further suggestion, inputs and approval. Tankama bekai wangaba kenan seat of government ba mu kuma duba wada wangade muna hope dai abinda muke gani artist impression ga dai sometime to come mun ganshi Agbogboloshi at least currently kuma dai yana da kyau kadan dai duba kuma we publishers conniving to print textbooks offshore. Printers Association cries out.
to maybe suna compare prices in Nangada outside da yasa suke wannan economic challenges could affect MPP's chances wannan dai na san kowa ya sani iyayi waga dai kowa ya sani. CBI Ghana building world's largest calcined clay cement plant to wanga kuma Allah sa yazo on board shi ma back page daily graphic kenan. Rainstorm renders 100 homeless at Kobri. Sannan kuma create space for prisoners to exercise conjugal rights. NGO. Serious conjugal rights for chicken prison. It's one of the rights in Ghana. Maybe if you are denying kaze, but maybe in kafto kai wanga. Ama conjugal rights, they come on, you are asking too much. Jin daddy ne kawai. Kaga ni ko. Kana prison kuma kana so. NGO ga. Okay. Well, muna da Ghanaian Times now on the front page of the Ghanaian Times ga hoton minister de na Greater Accra region. Yace landlords, tenants face prosecution for failing to clean frontage. Ya nkuri ba clean ba. Shin we duk masu gidaje landlords de da muka sani. Ngance landlord de ba shi an ga ya cikin Hausa ba. Landlords, the tenants they masu hayi duka we za sa iya face prosecution mana jan kunni idan sun ka kiya share gaban gidajen su. Minister na yayi word kan wanga fa domin mu duka mun operation san about clean of frontage na clean your frontage da aka yi sabida a kawo sabta cikin shi birnin kamar da kai magana da aka ce kuma first 100 days da zo a mai da Accra is one of the cleanest city in West Africa ko Africa ko West Africa Africa duk baki to shi har yanzu muna cikin shekara 6 kenan da muga isa yanzu kila maybe wanga kuma ya shiri da sun kai suke son su isa da yanzu tabbatar da haka Accra problems in Accra yana da yawa yanzu muna so mu yi shi cleanest city. I have been part of this campaign actually. You see, the problem they are having is not about cleaning. It's about the collection of the refuse. Don na shara wancan mako mu yi wanga fira na share gaban gidana shi ban da inda zan jin zuba sharan au in bar shi wurin ko a duro ya zo shi au in bar shi ruwa ya kwashi ya shiga cikin ya zuba cikin bota ko na gaji da shin kwashi ya zuba cikin bota akwai wanda suke yin wannan nake so ma mu duba ina da abin ga sosai kuma na kwashi na zuba cikin bota ruwa zai ja shi ne je zuwa gaban gidan wani shi yasa cause flood this program is a laudable program, but then da ya kamaci a samu wani mataki na anyan da za a yi a collect refuse na a yi a dispose su da kyau tukunna ma a fara program don kaman program an fara shi da wani himma kaman an fara shi ba su shirya kansu da kyau ba suka fara program domin da an ka fara mutane da shara mutane na shara banin ka sharan nan na zube kamin gari ya waye a gazon wajen shi na an ce za a yi clean up exercise kaga an cire sharan cikin gotocin sha ba zuba ruwan ya komo dauda na nan te kadan kaga dauda ya kuma komo yasa ya kaman cycle nan da kake fadi da ana immediately an wangano she ayi akwashe ka disposal na ko collection na ya very important so they were zoom lion kade muke gani suke wannan maybe abin ya fi su aikin na ya fi su ya maybe we need to have other alternatives ko companies na su suna aiki she mun mutane ba mu taimakon su da aikin su nan dole aikin nan sun gaji su bai shi taimakon nan duka kin ga ba abin da ba mutum ya taimaki irin aiki haka ne ba me shi na da imani kaman in ya fito in ya sharan an kwashi even the dustbin man da aka yi shi sometimes across the kagan dustbin ya cika an bar shi wurin ya cika wahal da ya zo yan sheli da wari ngana adari ana zuba cikin ruwa ban ce wannan abu mai kyau bane ba abu mai kyau bane duk mutum mai yin haka duka ka shiga laifin Allah because dauda ka zuba kuma daudan da ka zuba zai je zubu gidan wanne kai mai shikita
kuma ka kai ma mutum keta akwai hukuncin shi wurin Allah shi yasa abin da ya ci mu sani ne ba su manyan ya ci su sani kamin a fito da irin wadanga shiri a make sure kaman an shirya shi daidai da in an fara ba zai yi rauni ba amma in an dai fara dai da sloganeering clean your frontage a yi waka a kashe kudi a biya a ba mutane ba float wasa aka yi made da yadda ake float ma ni na bi float muka yi float wani amma at the end of the day what did we achieve? I mean, how many months down the line have we seen improvements? No, we have not seen improvement. Sabida haka ministan da kanshi ya fito da wanga kara zuwa ga mutanen Ghana ko mutanen Greater Accra domin program na is centered here in the Greater Accra. Ai me ka san ya fara da ka samu nasara dole shi other regions nan su ma su ni dai ni ban blame kowa kin ga government ga yi one up da suka take over da ni ban yi rayi da su ba lokacin da NDC ke power wannan abu ma tun lokacin NDC nan ya slow down shi kowani karshen mako ana an fiti ran asabar ayi akwai sunan da an ka bashi ko jama yayi help na kowani karshen mako shi an fite wani akwai Saturdays da ke akwai sunan shi dai da sun ka samai da an ke kowani unguwa dai a fito a yi share-share na yi share-sharen an kare wannan lokaci kuma similar problem shi suke encounter kaman na yi sharan an kare shi a zuba shi bakin gota na yi adadi ruwa ya kuma kwashe zuba cikin gota da ni dai the government in Gezo, especially with their promise of making Accra the cleanest city in Africa in their first 100 days, she na samani kama za a doki wannan program ne a yi mai a karfafa shi ya so a tabbatar da haka amma me suka yi an dai kawo minista ne aka zo aka aje wai minister of sanitation farko an decouple shi ne ko with another ministry she aka kaman water and resources she aka create sabon minister dai ana biyan minister da ma'aika kudi ba aiki shi ya kawo mu wanga level da munka yanzu ma dai shin ce wurin kwashe shara da ya yi muna sauki sabida yan su abubuwa ga da suke use ko da yake an ba ni su well maganan nan duka kenan mu dai muna son government ya mayar hankalin shi kan wannan abu ya so mu magance shi because mutum ne da shara dai ba su ya su yi zama tare duba daily guide kuma ko aba mu duba wannan wai daily guide drop Mahama report rattles NDC kasan daily guide suna da interesting headlines when it comes to NDC like I don't think waga this year rattle NDC in a way because Mahama dai kaman kan da muka faɗi shi no NDC za su present kaman dan Jew ne zana story dan Palestine wai minority fast injunction against levy wannan mun tun duba shi ma Russia replies Ghana on Agric claims no, Ghana's economy will recover EIU back page kuma daily guide losing your child is greatest pain kaman kan da last kafa di muna Cristiano Ronaldo ai ya samu tagwaye ko amma she guda ta cika bai same ta ba Ashtown lift Napo Tom Easter Cup sannan Toga explains PGA Classic win tactics yasa abinda mun tun duba issues nan wasu yasa Zulaya ba mu duba batun agriculture wai foodstuffs ko foodstuff prices escalate mun koma kan Ghanaian Times foodstuff prices escalate on market sauran karin bayani nan na cikin page 16 dai mu duka mun san kwanan gankaje cikin ya sunan shi marketing mu yau kaje ka sai abu one cedi ina feel sometimes price nan ya je bisa na feel sometimes yan sadda abin nan maybe they take advantage of garin ya suna kara suna ko kaje ka sai abu yau the next day kaje kuma kara wannan ko karu wannan ba kaman kowa na difference na da too much ba ga sheka ce suna take advantage suna kashe mutane ki burge ni ma diwa ne kaje nan yanda me shi yasa pricing shi daban nan ko da ki gana ba mu da wani system dai ba price control nan ake control price daga market dai but ya kamaci mutane kuma su sani kaman
wahalan dai ya zo duniya duk baki da kowa na kuka amma kai da zaka doki advantage da wahala ya so kuma ka bar wahalan da mutane ke yi kuma ya wanga baka yi adalci ba riba nan kuma shi zo zama maka haram kuma ke don wasu riba dai kana son ka samu ya zo kana yi ma mutane cuta kira ga kana riba kuma Allah bai sa albarkaci ba mu ce dai ga riba amma yasa da kaya hakan ga shanin fusta da abubuwa su duba su duba su wanga kara wannan da gangan nan bai help mu duka yasa zaya kuke zuwa market ko to wannan da yin kai magana ne kowa ba mata kawai ke zuwa kasuwa ba domin kowa ya je ko ba kasuwa ban ka je shop ma zaka wani store zaka siya abu kamar yawa kan ka je an ka ce maka abu 5 cedi an jima magance shi ka je mishi ta ce maka kamar 6 mu dai da kunun musu bashi ku bar muna da kunu to da ai da kunu ma an kara muku bread 10 cedi na saba sai the next day na je na wait 12 cedi gaba to ku je 11 ma gaba da mu su je nawa ku je at least 11 ko 10 cedi 50 pesos gaba da no 2 cedi gaba da su amma su ma sun ce maka cost production da menene ana linkin shi to a someday da muka san ana yin alkama ko da muka san ana yi da shi da bread domin asalin shi kasan Russia da shi Ukraine da suke fada wurin yake fitowa ba magana kawai ba ma kasashe da dama shi sa yanayin dai shi abincin alkama dai duniya duka an samu matsala kai kwanan gama Europe akwai reports dai da dama da sun ka zo kasashen su Spaniya da Italy da sun ka samu matsala irin haka shi sa mu dai ya ci musan kaman ga abin da ke tafiya cikin duniya saboda in ka understand kaman situation ya zo a fit da siyasa ciki a appreciate situation wannan ma zai ban yan siyasa in suka zo suna fira da mu ba wai a doki anu a nuna wan a ce wan ya kawo ba amma a doki anu a nuna ma wan kaman haka za mu yi ya kawo muna saukin lamari in ka duba because of wanga kuka da ake yi game da yanda pricing especially abincin alkama yake zuwa yake tashi yaban ma shi ambassador na Russia ya fito da nashi zance kamar ka a doki blame nan ana don su fadan su na ma 2 months ma kenan amma kuwa gaskiya ne ai within 2 months ga kuma no muka ga kamar price hikes nan yana zuwa amma ka san kamar cikin kasan mu ko ba wannan ba ma kamar yadda Muhammad ya magana ko da yaushe kayan abincin mu yana da kuma in ma an kara ma kayan abinci akwai abubuwan da mu muke shukawa cikin garin mu cikin kasan mu da bai kamata wannan ya yi tsada kamar yanzu akan ga da kuna na kisa da shi 3 cedi masara mu muke shuka amma ko kuma ya ga miki masaran an yi noman shi an kare daga ana ya sunan shi ana ta yanzu an ce gama akwai da mota ake mi da mota ake transport abin a shigo da shi cikin market shi sa fuel prices ana ta kara fuel prices shi sa wannan kuma ya affect shi kuma kudin lorin shi da yake use ya doki ya transport masaran ya kawo daga birni ya so ya kawo market yasa wannan the factors nan dai suna da yawa wannan suna ka duba kuma yanzu because of climate change na yaban last year for instance manoma sun samu matsala ya zo wurin noma don forecast da suka yi na weather ya saki yasa manoma da yawa noman da suka yi ya kone don lokacin da suka san kamar ya ci wanga lokaci mu yi noma mu ci amfanin shi ba su ya sun yi shi wannan lokaci ba shi bar noman manoma dewa aida ba su ya sun same shi lokacin da ya ci a same shi ba ko kuma ya kone sam shi sa abin da ke ciki ne ya ci mu understand kaman shi yau duniya da akwai problem akwai matsala ta hanyar economy da ta hanyar tafiyar da lamarin kasa muka san haka ya bar irin waɗanga abubuwa mu duka kai da kai sayar abinci ka sani kaman matsala ya zo bai cin take advantage of the matsalan nan ya so ina kara kudin kayan abincin da nake sayarwa ba domin fa in ka kara naka haka wani kuma zai kara nashi baka karbi kowane kudi ba kudin da zaka karbin ka doki ka je kuma ka sai na wani daban
da shi kuma maybe ina sayar da kunu shi na kara kudin da kunu na ko ina sayar brodo ko bread shi na kamar yadda dai Muhammad ya gaya ya kaji ka saya abu 10 cedi ka zagaya zuwa sai kuma shi ka je an ce wai 12 cedi to 12 cedi nan da kai ka karbi nan ka karbi kudin kai ma ka je ka sai shinkafa shinkafa ya shiga ranka ka je ka sai ka je mai shinkafa kuma ya kara na shi sa kudin da ka karbi nan baka ci amfani shi to shikenan to masu kallon mu kamun mu je mu dauko kamun mu je fito gaban lokaci ba mu doke kayan da ke jiki na Payless Boutique kenan da suka clothing mu kenan guda ku in kuna neman Payless Boutique za ku same su daga Ashaliboche a Binga Newtown down and sai kuma ku kira su akan 0544 293715 0544 293715 suna kan Instagram sana kuma suna kan Facebook Payless Boutique kenan suna Shalibochi Newtown down sannan kuma suna da kaya suna da abaya suna da jallabiya suna da sajada suna da kayayyaki har da zanin gado suna da komai da komai kenan Allah sun suka bari kai kewa insha Allah ka san yanzu sun ce kamar su za su taba mu Payless kenan bari mu duba kuma hijama su ma suna taimaka fa hijama su ma ka san batun kafin da muka fadi batun ranar mun hostin su ma wai sharia inclined ne suna use sharia sun use shani sunna da abubuwa suna specialize in blood batun wanga jini da ake cire jikin mutum kowane ciwon da ke jikinka ake wanga sun duba su yi maka suna counseling kuma suna prophetic medicine kamar herbal medicine moxibustion hijama therapy dawn therapy suna nan daban-daban ko kana da problem spinal cord kama ya kare hijama heba ko heba center ko heba clinic sun yi su taimaka maka ka wanga ka samu hijama heba center daga Abeka La Paz ko La Paz de bayan Ecobank hijama heba clinic suna La Paz bayan Ecobank wanga close to Fatima binti Rasul Masjid masallacin da ake kira Fatima binti Rasul suna wurin numbers su kuma 0243 868 178 0243 868 178 hijama da mun san su kowane Friday kuma insha Allah sun zo su muna karin bayani batun da kafin nan da hijaman da suke karanta mu all the time isa kana neman lafiyanka especially wurin jininka da kake son ayi a cleanse ciwo da yawa ko hausance ya ake ce ma ne cutuka ko ya ake ce ma kowane an cire duka da jini kasan suna clotting na suna cire jininka isa kowane ciwo da ke cikin jininka insha Allah sun kokarta su yi maka to haka kuma dai ya sunan shi daɗin baki dai shi shiri na daɗin baki da muka sani inda ake shirya magana ya burge ka magana ya sa ka dariya magana ya baka nasiya shin da gudanar 7th of May bi ma'ana next month 7th kenan cikin lokacin sallah lokacin sallah mutum da kai azumi kwanuka 30 ko kuwa 31 babu ya ce after azuminka 7th May ko bayan sallah kai da familinka ko ma kai kawai ma ka je ta kan hanyar halal ka je ka yi murna domin haka aka ce mu after azumi ka celebrate ka yi murnan azumin kana murnan azumin ta kan hanyar halali ta kan neman nasiya ta kan neman ilimi ta kan jin daɗi shi sa aka shirya wanga shiri na daɗin baki ba daɗin baki zagi ba daɗin baki ta neman ilimi shi sa on the 7th of May it is happening live at the National Theatre nan ga Accra karfe 3:30 daidai shi sa date nan 7th of May take note of that naka ne kawai ka nemi tikitin ka regular 50 Ghana cedis VIP in kana son ka zamna ka wadata kana jin magana mai daɗi shi ka nemi 100 Ghana cedis that is for VIP kai kuma ka dial star 713 star 33 star 939 hash for further information ko kuwa ka buga wanga number 0556412724
ko kuwa 0501230386 mun kawo muku labarin gari da dama saboda ku san yadda za ku yi ku samu tikitin ku. To shikenan haka nan kuma kuna son kuna neman asibiti mai kyau wanda za a je a kula da ku a baku shikenan haka nan kuma kuna son ku je inda za a kula da lafiyan ku har yanzu muna maganar lafiya shi ku nemi asibitin da ake ce mai Rehan Medical Center. Rehan Medical Center suna kula da lafiyar mutane suna suna da OPD suna da abin ga suna surgery suna kula da suna kuma lab suna da theater duk wani abin da ya dame ka ba na rashin lafiya in ka je ka same su da su kula da kai sosai sannan kuma suna da inganci sosai suna kula da mutane sannan kuma suna da magunguna mai kyau da za su taimaka muku za ku yi kiran su a suna Dansuma Matahiko daga bus stop Matahiko Dansuma sannan kuma za ku yi kiran su akan lambar su na 0543-735-351 053735-351 ko kuma ku kira su akan 030-296-3991 030-296-3991 kenan. Za mu je futu na rabin lokaci in mun dawo za mu sake shigowa cikin gida abokin aiki na Khadija Kallani za ta shigo muna da labaran da ke yawo akan shafukanmu na sada zumunta sai mun dawo. الغفور منقودي الجبار منقودي الرحمن منقودي اللطيف منقودي الرحمن منقودي الرحيم منقودي الجبار منقودي يا الله منقودي الرحيم منقودي الشكور منقودي yau jibai ya Allah muna gode ma da abin da kai mana muka duba kudu arewa da duniya ba wanda ya kamata mu bautata wa face kai kadai ne gafurur rahim zama sujada ya rabbana alamin maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in don na duba abin da na bi cikin da yanda na kai shedan ce kawai na gode ma Allah da annabi ya duba ni tun lokacin da nake jinjiri babin da zan ce shedan da kusan so mu zikiri masani kai kadai ne ba wanda ya kama da kai ga girman kai ya Allah kai ne sarkin sarakai If you are grateful to me, I'll increase your bounty. Allah said, Allah said, Allah said, Allah Mungode, oh Mungode. So I'm ever grateful, Mungode. Yeah, that is what I keep saying. Allah Mungode, Ar-Rahman Mungode, Ar-Rahim Mungode, Al-Jabbar Mungode, Ya Allah Mungode, Ar-Rahim Mungode, Al-Shakur Mungode, Al-Jabbar Mungode, Ya Allah Mungode, Okay, wani lokacin na duba ta rayuwana ana ta binciken safarishin ga zafin rana shami ne kaman butulce ma mahalci na kai cin farfado in koma ga ubangiji na fada ka she ka shasarin mota ka sare ni rayuwa ta banza da ke gudana ka fidda ni wa mushe mene mi yan wa meci ala sarki many me I mean my enemies them they what time my progress down physicality but God in my back I'm strong spirituality they make them fear my ability oh show baba have the best personality Ar-Rahman Mungode, Ar-Rahim Mungode, Al-Jabbar Mungode, Ya Allah Mungode, Ar-Rahim Mungode,
on spirituality. They make them they fear my ability. Oh, show Baba have the best personality. To jama'a barkanmu da dawowa har yanzu kuna kallon mu ne akan shirinmu na Tsarin Safiya wanda ke zuwa muku daga nan Baina TV Ngwan Madina Atomic Junction muna birnin Accra. Yanzu kuma abokin aiki na ta shigo Khadija Tukallani za ta gaya muna labaran da ke yawo akan shafukan mu na sada zumunta. Khadija sanda zuwa. Lafiya alhamdulillah ya azumi. Alhamdulillah muna ciki. Yau kuma dai mun zo mun kawo zan kawo sabon issues da ke trend kan social media. Ba na farko dai lalatar kadin na trend kan social media because mun duka mun saka we are getting towards to the last 10 days of Ramadan. And sometimes I tell my questions what menene muhimmanci lalatar kadin, how do you understand what lalatar kadin is? Sai ya bar mutane na engage kan su. It's for Facebook. Na Facebook yana trend on that on Facebook. Sannan kuma kan Twitter kuma the Facebook at the same time. With Dominic Gia Muduka Mutakama, she's a Nigerian actress in the outreach at the age of 46 years. It's some kind of one I'm going to social media traditional wedding, yes. So no, at age of 46. Oh. Yes, 46. But she doesn't even look like it. Yeah. So no, kuma it's like on this trend issue we can't talk about we can't do Bamiamui trends the Bamukara this guy Black Sherry. Okay. Yeah, he's still trend. He's still in our trend. You're from yesterday, she did #1 Ken Twitter. Yaka Usabo one waka she does so Mugis the Stone Boy, the Kwesi Arta. I think this is Joe Boy. It's a very small god. It's a walk away the way outside by young the traveler. It's a Shima Bamtanina Magana Ken Twitter. One way features. No, I think one go sabon work on away, so no work outside. So seeing she like collaboration because so much come the guy is making it. It's a matter so you collaboration so that so much to samu to trend in one way or the other. It's these are some of the comments in the mutaniki for the work in Black Sheriff. So no kuma same. And I go yeah same way and verse sensation is very stupid. I mean, it's like telling somebody is bad, but they are not bad, you know. So no, like still Kaliji, Shima is one of these social media influencers. We come, Black Sheriff makes it to Billboard twice, like he's still making it to the Billboard. Nigeria, some of the music trend in Nigeria up to Kweku the Traveler is just trending back to back. It's like Black Sheriff come on trend to say on Twitter the Facebook. So no kumasha tawala kumamudu kamusan kamashi the Black Sheriff since some money issue and look at the release work people were comparing him to Black Sheriff. It's a way of his favorite artist now in Ghana. She a Black Sheriff the lyrical Jew. It's a mutani na magana how do you call it? Shatawale. And so I got my suit come on one beef for 1 hour. But they succeeded. Don't try. She got a Kashiko and Wutan. It's ever she my fan business kuma react can social media so say just like I mentioned earlier in Nigeria song of the week you know Kweku the Traveler now trend back to back and Nama Kim Promise work and she chop life come on our trend. It's like it means come on we are doing something good in the music industry as at now. And even the plastic Black Sheriff it's a plus to so that at least if Bam so discourage ya or if they have some kind of talent more promoting so in one way or the so that they can also come out. Then so this is it Nigeria this week. Black Sheriff Day trend work on Boom Play on I don't know Shazam Duka he's just trying YouTube man he's the
ana view shi more can YouTube kuma it's a blush if they I'm sure come on shekaran gade it is sannan kuma muka zo kan with Dominic kan nan fa the alien with Dominic kuma jiya ta yi traditional wedding ta isa tana trend kan Twitter your Twitter ita ne number 2 ne ke trend kan Twitter kin san akwai wani lokacin da maganar ta yazo kaman bata ta girma tana cikin actors kamar ita da su motale ne duka ne suka fara acting yau motale ya ta kaman uku su duka even wannan ma samu university degrees already time da maka right kawai shekai to mutane da ta samu mutumin da maybe ta understand juna age dai do wasu sun doke shi at the right time ita ta gan kamar yayi mata nan ko 60 years nawa ne ta samu yayi mata shi kenan saba finding the right person na ba age na especially if you zama sometimes there's a society ke about the pressure especially mace from her 20s going there come on ina da kyau dai a aure da sauri amma me shi bai samu amma kuma ka san kuma shi kuma tai aure nan kuma shi aure nan kuma na bata problem su kuma za su fito ko su magana kaman me shi ya fito ko kuma me shi bi abin gaba ya saka mu isa tun da ta find the right person nan da ta feel ta zama da shi sometimes they would assume di mata daddy kan social media na congratulating ta ya bar she is trending number 2 kan Twitter kuma Facebook kuma kana nan mutane na magananta and also muka je cikin sports wani football earlier na ji kaman kuna batun shi bai suna Edin Kitiya yayi magana cewa kamar iyayen shi duka Ghanaians ne so he's obviously happy Ghana ya qualify for World Cup so maybe his situation is not nationality and they are still on talk on that shi yanzu haka mutane na magana timun shi ya ake kiran shi Arsenal yake bugun ya fi stamp authority ko dai samu position da ya saya in position ne ya saya ya establish kan shi cikin team na wannan ya yi tunanin ya zo buga national team Ghana yanzu haka dai position shi nan na shake mun bai samu maybe regular playing time da sauran maybe yasa yayi wannan magana kuma yana da gaskiya in team ka ba kai ka saya da kyau wurin ba ka samu position ka saya ka yi fame ka samu position kana buga regular ba zuwa national team kuma ya kuma rage some opportunity ka buga national team anyway the other spark some conversation can Facebook that natural come some of these footballers they are hypocrites the moment they come on maybe Ghana ya qualify for World Cup everybody wants to voice out so that they want to be on the big stage whereas maybe this was if you think that's what I do for him yes someone who anytime he want to join here that's why they na hal before last training issue they kind of for the earlier come let it cut now train mood come come we are heading towards to our last 10 days of week it's mutane na magana Dr. Bilal Philip ya fara da trending ya tambaye ko menene muhimmanci leletika so what do you zan tambaye ku ma what do you understand about leletika aje malami ya karanta isa ne fara ya engage mutane kan social media ko wani akawo cikin suratu kadir ma ya fadi mu khairu min alf shahr ya ba mu wannan ma'ana ko muhimmanci wani kyauta ne for muslims kyauta da Allah ya ba kai ka dace da wannan rana ladan ka na da yawa da azumi dai tun daga farkon su zuwa kashe duka ina da amma kowanne ne da inda Allah ya ajiye shi yana da important kuma jiya malami kaman kan dai fadi ba daidai ko dole ne sai ka je masallaci kuma ka je kaya ka gidanka ma kaya ka wagana ke da kanka kai sallan ka kai ibadan ka da abubuwa ka ya doyin ka kaya kai in ka san ba ka yi a gida ya maka rauni kai rauni gida sai ka je masallaci kuma kaya ka bi jama'a kaya ka yi na muhimmancin electric da shine ba so wannan lokacin nan ka zama kana kwana ya zama da dare nan ka raya dare nan da wani abu ko kai karatu ko kai sallah ko kai zikiri ko ba ka da abin da za ka maka dai ka zauna dai kai kuma dai before in zan ka kuma mu duka mu san kamar mu lati kari da yana farawa lokacin da Maghrib ya shiga so from that day na duka isa mutane da mu duka mu try mu samu wannan amfani dare wannan benefit of that night yana da kyau ka je last 10 days nan duka ka je ba ka san do an ce odd days nan ne amma ka samu dai ka je duka ka shafi ba sun je masallacin nan ba mai akwai wanda kake da baka kai no security reasons da abubuwa in kai sallan ka gida kai da family kama Allah ya shi mai yana da muhimmanci sosai but before the mu ce our very own OWAF kuma we like producer guda ke ne sai muna ba shout out for his ake kiran shi
friends da suke duban shi duka wa ke produce mu. He's one of our producers here in Beina TV. It's a day that I'm trending mu for today. Allah ya dago bi mun kawo. To jama'a zamu je futu na gabin lokaci in mun dawo zamu shigo da bakin mu cikin gida mu tattauna kan batutuwan da ke yawo a kan community issues mu kenan. Yau zamu duba maganar batun management na masallatayya yanda ake management. Zamu je futu na gabin lokaci in mun dawo zamu ci gaba da shirin mu. Kasance da mu lafiya. To jama'a barkanmu da dawowa har yanzu kuna kallon mu a kan shirinmu na Tsarin Safiya daga nan Beina TV. Yanzu kuma bakonmu ya shigo cikin gida inda muke duban kan labaran da ke yawo a cikin community mu kenan. Yasa muna tare da wani dan mu cikin gida wanda ake ce mishi Malam Hudu Yusuf. Yana ɗaya daga cikin administrator na masallacin da ke nan Madina Zungu, masallacin Malam Yunus Wayil Islami da ke nan Madina Zungu kenan. Za mu tattauna da shi game da management da ke yadda suke tafitar da lamarin masallacin su, kuma mu duba wani alheri zai iya kama sauran masallatayyan nan. To Malam Yusuf, sanda zuwa. Malam Hudu sannu kare. Malam Hudu sanda zuwa. Sannu kare. To asade Malam Hudu kan da fadi ba first time da muka engage shi ke gaba, mun sha engage shi batun issues. So da yawa muna batun masallatayyan mu kan da ake managing samta, rika duba management nan ba kara professional way cikin masallatayyan mu da yawa ungonnin mu kika wanga kinga yasa muna so mu duba ya za ya magance wannan, ayi a manage masallaci a ranin shi as wanga even ma as a business wanga iya ci gaba mutane su ci amfani don masallaci kamar da muka sani ba sallah kawai yake zuwa ba ko abubuwa da yawan da masallatai ya so sa. Malam Hudu ya muna karin bayani, muna use masallacin shi ko masallacin da yake as case study ne mu duba don suna da wani management haka. Yasa Malam Hudu mu ce sanda zuwa kuma sannu kare. General impression ka dai batun the state of management of mosque, kamin dai mu je into the main issues nan.
Ghana dai duka dai mu ce. To na farko she in gode muku da wanga daman da kuka bani. Na biyu sai isa da gaisuwa zuwa ga masu dubanku yau viewers. Allah ya sa kama mu duka. Allah ya sa mu riwance watan Ramadan. Kamar yadda ka fadi mosque management dai ka duba the whole Ghana. Apart from wasu 1 or 2 key mosques that are institutional, kamar su police mosques, su national mosques nga in ka zo at the community level akwai masala sosai. But with what is happening for the past 2 years, na gan wasu mosques are trying to come up with serious structures and arrangements through the coming on board of the youth. Muna gan sakiya dai kadan, but there's a lot more da damu ya muyi dai to cooking the pace of progress. To kaga ways akwai na ce bance dai traditional ga duba da nan kamar manyan mu yango wanda kowanne suka dade unguwa su ana ba dai su manage masallacin maybe saboda masallacin ma yana kusa da gidan shi ko yana gidan shi wanga what's the need for a mosque management a samu committee ma menene the need for wannan me ke kawo da need for management me yasa yafi a samu mosque na da management kuma well structured kuma idan za mu duba dai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam the whole mosque was an institution wurin da ake plan lamarin musulmai da musulunci duka baki da issues about poverty or social welfare, issues about war or defense, issues about dawa, health, the education da sauransu. So inda za mu doki wannan perspective or approach to mosques ba dai mun limit kanmu to the definition of mosque, just a place where Muslims gather and worship. Then there's a need to have management systems in place so that ya zama institution now, of course there will be vision and mission abinda za mu ajiye mu gaban mu ce ga abinda muke so mu yi for the community, and therefore once you have a target and purpose, definitely you need management to steer the affairs of the mosque towards the achievement of wayannan objectives da muka sa gaba. Isa ba haka kawai dai aka kira maybe malam wani ko sarki wani ko alhaji wani a zo as committee ka understand unless we are just muna neman dai mu yi wani abu kawai dai a cewa zo a yi sallah ka kara kulle a wuri a zo su kamar yadda muka san da masallaci da dama ake yin nan, amma dai za mu approaching shi for the mosque to play its full function like it did in the prophet's time wannan ya zama dole mu samu good management in place and a management structure that will deliver results. Kana gwada tamu annabi an samu proper management na mosque ba kamar irin wanda muke gani cikin irin masallatan yammu. In ka duba mosque management dai in the developed advanced countries na kamar su UK da US da sauransu kana gan there's some amount of professionalism involved in the planning of the affairs of the mosque and running the mosque. Amma an ka throw back to side munga in ce dai Ghana dai muka sawar baya almuhim, but even Nigeria is doing quite better compared to Kenya and the rest of them. They are all doing quite better. Amma Ghana nga dai ne mun doki abin kaman aje a yi sallah dai ko a daura wuri ko ne a duwa ko suna aka kare an kukulle masallaci an kare ka understand, but in dai ya zama kaman institutionally then of course we need to take it to that level where professionals mun kawo professionals su ma su zo su taya ma malumman mu don ka duba malumman mu da yawan su maybe 10% ko ke da wani professional corporate experience da su su manage an institution like a mosque, amma inda za mu bar musu su kede su yin wahala don su nan ya zo wurin kala Allah kala rasulullah su za su muna wannan, amma in terms of administration finance kaga malamin na maybe bai da ilimin shi. That's what they lack. So when the professionals are there, kagan kowane time muna kama ma juna through that na kagan komai masallaci na tafiya daidai. Amma dai za mu bar ma malumman mu wasu ma sun yi girma to a point that the power of their brain is a bit declined. So akwai wasu initiatives kuma da karfi ba su da wannan to be able to build something better nan shi dai da matasa kuma masallatai da yawa ba recently ba
kagan sofo ya ci 70 something shine committee chairman shi ya ce okay masallaci maybe gidanmu ko kusa da gidanmu aka gina maybe wani babana ko wani me yasa za a ce kamar ba ni cikin committee nan mu ke na hal tun masallacin da aka fara me za a ce me yasa ake ce kamar shi bai ya zama cikin management. No, kagan is one of the key challenges we face as a people, especially Ghana. Wani ya ba da kasa aka gina masallacin, even though contribution community members aka gina da shi, amma tun da dai su suka ba da kasa kagan yaran mai shi suna claim ownership masallacin nan. So in a situation where akwai professional arrangement where nza ba da kasan nan ana yin papers a ce na ba da kasan saboda Allah saboda abin ya zama na Allah ba na magada bayan baban nan ba kagan kowanne tan akwai fada tsakanin umman da ke cikin masallacin nan da family wanda ya ba da kasan kana sa amma inda akwai documentation baba ya ce na sallama kasan ga na ba Allah to ya zama na Allah yara ba cin gadon shi kuma ba sar da shi kuma ba da shi kyauta ka understand that. So it's one of the key issues ne muke face cikin community mu koko Ghana dai because dewa masallatai mu dewa individuals ke donate kasar na ayi da shi unlike church su da kansu za su sa kudi su je su sai kasa fili babba aka sai ne wannan na mu duka ne kuma na Allah ne wani bai zo ya ce nashi ne amma muna mu ajiya sai dai wani ya ajiya okay ajiya doki kasar na ya baya gidan su nan kan landin su kagan kowanta ana karban fi sabila na kamar no mu na masallacin babanmu ne sai ya fi mu ce wani abu san aka doki management masallacin nan ana biyan ku ne ko kuma kuna contribute ne ko kuma ya ake wayanda suke cikin kamar wayanda suke sallah masallacin nan ne ake dokan su manage ko kuma dai ya ake usually the ideal standard ne da yafi a ce committee members duka da malumman da ke ba da sallar da ladanai duka yafi ana biyan su da kyau amma mu a nan Ghana kamar ta wannan side dai ba mu da wannan tsari sam akwai lokacin da muka doki masallaci mu na Madina Zongo in ka ji kudin da aka yi ba Malam Yunus Allah ya ji kanshi ya kamar wasan yara ka understand ko dai weekly akwai bayan juma'a ko wanda ake bayar she wata kuma akwai wanda ake su duka ma akwai wani abin da ake ba su Fridays the end of month kuma akwai wani abin da amma is nothing to write home about banyan buga wannan figure nan gaba it's so embarrassing amma ka je church ka ga young pastor yanzu ya fito theology school ya zo yana abin amma salary shi ba easy ba 5,000 3,000 maybe an ce structure mun nan ba guda bane masallaci kasan su suna biyan irin tight da me ne fi sabilillahi nan kawai ni me shi yasa the problem mu yake kenan kagan they are running the church with a philosophy of business so suna sa kudin suna invest kudin fi sabilillahi su karban na shi abin na yield to yield ne ke zuwa nan da shi ake biyan da shi pastor da shi ake maintenance masallaci da shi ake komi da shi kuma kasan sun sa ma kansu kaman kowa zai zo church ya fiye kawo na abu mu kuwa masallacin mu mutum ya zo wani ma ya zo ya je 50 pesos zai zo aji 10 pesos 1 cedi zai zo aji inde ban yanka ba inde mun structure komi ko da 1 cedi money inde ana da kuma an yi hadin kai an ya invest kudin na wasu investment da zai ta kawo kudi wannan time because don't forget the first public servant musulmai duka ne malumman mu da imamai mu baka ka ba kanka sallah ka samu rasuwa sai ka je ka kira imam so aikin mu suke yi sai ka tambaye kanka even though aikin Allah ne amma wa zai biya su mu yafi mu biya su da me shi ya bai gidan shi yazo ya kana sana ya je makabara da lorin shi da fuelin shi amma wani bai taba tambaya imamun gan da yake up and down yake zuwa ya yake yin yake ce da yalin shi ai president in Ghana aiki mu yake amma muna biyan shi da taxi mu ake so we have to pay amma shi ana ga mu aiki Allah ba biyan je imamu maka ba biyan shi amma aiki Allah ne kamar ladanai su ma aikin su kaga ladan bai ji ya kira sallah ba kaga wannan nan shi ya makara kenan yace ayo ban ji ladani ya zo ya amma ba tambaya ko me yasa ladani bai zo ko kila ko bai da lafiya ko kuma mun samu rauni cikin wannan ba bai komi ba saboda ya zama fi sabilillah na ga dama mun fito in zo yi aikin ban ga dama ba ban zuwa amma na situation where an yi sari komi akwai kudin da ake biyan ka kowane wata an san kamar aikin ka in ka tashi da safi ka zo amma inda kowa ya zo fi sabila in na zo ta musalla ya kan kira randa ni ma da fin jin neman abinci na zan ci kuma ciya da iyali na ai ban zuwa ka cikin masallaci cikin kusfa komi ya basa masallaci ma da kan ba kula da shi so the informality of masallaci yanda muke run shi ya bar komi mu ya lalace amma if you are going to plan it well like tamu annabi
the mosque is a community development center. In the okay, education, around planning. In the next 10 years, we generate about 20 or 25 doctors, nurses, lawyers, kaza. Ya za mu tashi da shi. Sai ya kamata masallacin nan ya initiate wannan. Sakana ga mindset mu ne bari komai mu. Kuma masallaci dai sallah kawai za zuwa ya kare. Kuma kana fadiwa batun church ana biyan zakka. Inde mu ma za mu biya zakka mu to the mosque. Ai babban kudi ne. Amma tambaye kan mu wasu mutane ke biyan zakka. Zakan dai kaman wasan yara muke yin garin ga. Ba zakka masaraka ma din ka zo abin da kake da shi kadan ka ajiye dan ka san kaman in zan zo masallaci at least ko ba yau ba da wani 5 cedi ranan juma'a kuma zo aje 10 cedi ya taimaka. Alhamdulillah wurin mu dai ana sawa. But of course in yazo zama one way kullum akawo there's something in social abin ana kiran shi donor fatigue. Masu bayarwa sun zo su gaji. Especially in the kudin na zuwa into consumption of social welfare wani ya zo ciwo wani school fees ya roki ana biyan shi ana biyan fi sabila nuka ana duba masallacin muna biya ma ba mu ga wani ba jara masallacin ya rawa ai kamar da kai management kudin nan ana sa ma a san ga inda kudin yake zuwa ga wayanda kudin ke hannun su ga amfanin da za ba systems even account ma proper corporate account ma ba wani kaga wasu masallaci mutum guda ke rika kudin nan ka tabbata yana wurin ajiya ko yana wurin malam wani kuma kudin ba nashi ba sai kai gida ka na sana ba inda akwai system there's supposed to be proper account and mandate kamar wurin mu haka mutane 6 ke sign account before ko once da na sun zo mu duba structure as a typical mosque wani irin structure management su samu wani irin mutane qualification ko competence if suna da shi mu duba structure nan da abin da afiya ce an average mosque da yana da shi mutanen da yafi su run management of wannan masallacin nan. For proper management today, the structure differs from one mosque to the other. Because muna da types of masallatiya. Akwai wani koda wanda muke kiran shi ya fiye zama institutional haka. Akwai na community da mu duka muka sa kudi kuma normally those mosques are first mosques na ake ginawa kamin gari ya zama. Ki understand so wannan nan na community kenan kuma shi zai jagoran activity ya kawo development garin nan. Wannan structure shi ko governance structure shi ya yi daban da wani da maybe hajiya ta samu kudin ta gina na gidanta. Wannan nan she has control over. You can't go and impose certain things there. Wannan ma ai ka ce na Allah ne wurin tunda mai shi ya gina ya zama na jama'a kuma ke. Amma sometimes nan ba mu da systems where there's a registry of mosques. Where we even determine distance akwai wani masallaci nan ka je gaba nan akwai wani kuma guda na zo wurin nan sai kawo abinga proliferation of before mu je wurin nan mun duba akwai other mosque of convenience kamar maybe bayana building kunga musulmai ne ya fi sallah an kafa wani wuri kadan amma masallaci nan gaba an kafa wani abu wuri kadan ka je market kuma akwai so wannan nan management su ya daban da structure but inde muka doki typical community mosque kamar irin central mosques nan typically there should be the office of the imam as an independent but he's also an ex-official member of the committee mosque management committee so now at least it should be no minimum maybe 5 people as a committee so now muna the mosque staff na su ne day to day guys na in za clean nan ga kamin imam ya hawo minbari mike shi na aiki da sauransu an biya light bill an share masallaci an goga kusfa da sauransu su are the day to days because normally so they were committee members na they are more volunteer guys kuma kowa da aikin shi kowa ya busy an yi azama a take decision kama za ya ka sai kowa ta shi wuce ja aikin shi wa zai yi ka understand so inda mutane kuma fiya biya su kenan to staff nan da ya fiya biya su mu muna kamantawa ne don aikin su nan ba ya biya su sakamakon su na hannun Allah amma nan kuma in je wani wai dole na ci wani abu for them to survive and be able to don me shi bai share wurin fusali da ko wurin kama ruwa wurin bai kyau ba kai ka shiga ya bar aikin shi yazo ya bar abin da yake yazo ya binga. So in the Ram typical community mosque, which is supposed to be the head office of all Muslims, where programs and activities run for the development of the community. Then there should be board of trustees or the executive committee, which the numbers they are determine how big or small the mosque is. Sheikh Azu, there's a subcommittee towards dawah, subcommittee on finance or fundraising, then subcommittee on projects. Masalaci guda.
Because I actually okay, that one project. There should be people who have the mindset and the knowledge and experience of projects. Kama uri mu akanga committee chairman engineer ni. So you only project in terms of when gidi ko wana abu. She ko wana adu ban shi. Aikin shi kenan. For masallacin nan ko dai for community da kake ci. Shi aikin shi muna fadiwa kaman aka samu at this instance nan masallacin ya zama kama mu duka headquarters mu duka kenan. Esan aka ce okay community ga ba mu da makaranta. Okay. Muna so makaranta. Daga ya zama ba sub committee na su ne suke su duba su plan su design komi. Of course they will be working hand in hand with the finance committee. Ka understand because so that's just name kudin. So that's a typical community mosque planning mosque administration kenan. Ka understand. So now office of the imam is there, but imam accountant kuma ko muna the finance abinga department which is led normally mu wurin mu aka mu merge finance and administration. Ka understand that. So now akwai those in charge of events and programs. Okay. Suma suna they are all part of the dawa stuff. So that one program that je wazi wani wuri ko wani abu they see to the planning and when ba ko zai zo wani malami da muke gayyace shi ina zai kwana da sauransu. Ka understand that. Sannan muna da works people who are responsible for works, one maintenance, one air conditioning about that. Kan mutum guda bai zama jack of all trades. There should be separation of kuma muka kare, then you draw the lines of authority, who reports to who, who's overall person. Ka understand. Then you know that wangaje yake shi yazo for the maka yazo report maka ka understand. But you just put all of them together, there's confusion. There's no line of authority. Waki jagora me. Then at the end of the day, wani a ce abubuwan da ka fadin ga duka ya zama wani cumbersome process but a ce ba a ce ai wani abu simple kawai mutane a karu kudi kawai a kidaye a zana kan notice board accountability nan no kenan a ce maybe balance ana ga wanga duka ka bari aikin nan yayi yawa correct. No ai muna neman mu cin gaba ne. Kuma the complexity of society ya bari if you really want to be the mosque that annabi aje nasu lokacin su then you have to have that kind of complex system because shan education bezo ba wurin karatar da yara there's supposed to be somebody responsible for that. As nazo wurin masallaci na gan kuna da counseling center batun aure kuma kuna conflict so dai wana daura adama su wani ne wakilai ango kaza kan ba zana ma sha kara aka kara mu ce magana masallaci wannan duka records so that is the administrative part of it. Kind of administrator koko general secretary shi dai duba akwai forms in za ya aure ya fi a register auren nan wakilan aure ango da sauransu date da aka daura wani imam ya daura duka ya kamata a ce ana ya fi muna plan wannan duka komai mu yayi to informal amma shi za na blame imamai nan kai batun ba biyan sha ce mala ya ci ai wasu na waka da shi ma kudin masallaci da kuma ba biyan shi ba wanga kuma imam kuma ya fi survive ya fi mu fanci wani abu da kyau ko ni ka bani man dai ban da aiki ba yanda za na ci inde ban da aiki kuma aikin da nike kenan na ba mutane sallah ko na aure na aje dole na ci ka understand that. So we should revisit the issue about paying the imams in ka je wasu garuka community nan suna dokan nauyin biyan imam da ladan da ababen light bai da komi kana san eza wuri mu aka well looking at kwanan imam ma light bill shi komi shi an doki nauyin wannan to shi ya tashi kowane time shi yana nazari yana zai yi kuma shi ma ya samu ilimin korai ya ba al'umma kuma a samu cin gaban addini amma me shi no shi zai fita ya je na neman kaga imam ya hawo min bari shi manta da ayan shi to ya fito Saudi ya fito karatu ya je littattafai yana neman abin yadda zai ya ce da iyalin shi kana so that's a challenge so malami ya ci kudi ko wani abu ni wannan ni ban gan kamar wani abu because ba biyan shi and he has to survival is a necessity he needs to survive ya zai sai yanzu wani hanya ya kamata mu bi da za ya samu ci gaba ta kamar yadda kuka fara management kagan we need to so they were masalatai mu aka karbi fisabila no sha a ci shi kan consumption we call them consumption expenditure a biya da shi light bill a jara ana paint ko wani abu ya bata a jara kudin ya kare so ba mu da wani abu da za mu ka ajiye balance da sauran ma ba muka kebe muka ajiye kaman ga investment da muke yi saboda kudin ya zo ya bunkasa mu samu mu yi a wasu ababen da muke so mu yi don church na su suna karban fisa ba suna ajiyewa hakan gaba ne suna da structure so maybe
ka gan suna da wani abu tempo maybe zongo junction munga Pentecost junction na Libya quarters nga so ka karbi feasible line so akwai wani portion da suke send to the top for the general administration of the church sha ko wani suke retain at the church level wurin local level for petty light bills so there was have in the office who need suke need to maintain one church na kana sana then the rest goes into investment universities ngade suka gina duka ana zuwa na ai riba na zuwa back to the mosque back to the church sorry Pentecost hospital aka yi aiki hospital na riba yazo yana zuwa back to the so wurin na suka samu suke biyan da su pastors so the workers and church workers and the so say esa inde mu ma muna so mu move away from one now we should be looking at having investment account where maybe in future will like yazo araba ciki uku adoki guda sa wani wuri ana save towards wani investment akwai wasu churches ma ka ba ka rena su amma ka ga lori kansu na aiki trotron ga na aiki ganza na Church of Pentecost maybe amma kaga inda issue yake ina ga yana kawo wannan kudi na zuwa kenan Malam Hudu ina ga maybe mistrust na nan aka fara mutanen mu so dai wa abin da ke kawo ba suna mistrust maybe those at the helm of affairs wanda suke manage abubuwan nan me zai kawo wannan mistrust kamar ba yadda da mutane ba mu yadda da juna ba ana gan hali ya zo ya zama business maybe ana wani pure water business wani wanga batun turon da kafa maybe an gina wani stores ko wani baka mutane sun fara shakka kamar maybe ana cin kudin nan ba gan shi ke kawo so da yawa mutane ba su sa kansu cikin yana zuwa back to systems na fadin kace is complex but wanga is public interest something everybody has an interest in it and therefore we need to structure it in a way that gives confidence to people wallahi garin ga mutane na son su yakin Allah sosai amma ba trust kamar yana ka fadin so inda ya zama na kaman account na imamu ke sign ko imamu ke rikar kudin nan in za sa ana so but where you have a system ga accountant kuma ko wata ya mutu an zo a yi lissafi a fadi ma kowa yana kudin da ya shigo yana hanka ci wannan kudi nawa ya saura yana bank kan mutane suna samun confidence saka ce wurin mutane nawa ke sign sannan kudi ya fita muna 6 signatories 6 ta kan guda ma bai sign ba bai kariya wow 6 signatories combined na WAF da na masalaci proper duka kana sana saboda these are things that will give confidence to people don cikin 6 nan dai ko ya hankai dai kana sana kuma these are people who are people of integrity so ni until na shiga cikin harkar masallaci those days we just brush all the maluma kaman wallahi akwai masu akwai bayi Allah sosai da su sometimes misconception ne nam ai one incident ya faru sha doki a share su because wallahi akwai bayin Allah sosai da akwai su da rika amana wallahi in ka bashi once ka je masallacin kaci kudin Allah ka biya kana san ka biya amma wallahi ai masala ke zuwa ka taba ga me kudi ya sata yasa ba su su je tu da wannan kamar da kai magana da yake ba biyan su me shi bai da aikin shi dole wani kadan da ya you need to put systems in place to check those things kamar UN mosque aka wurin Sheikh Hussein akwai systems imam ma ba shi ke rika kudi ba mu wurin mu imam ma ni kaji imam na cewa an samu kaza ni an fadi an ba shi report shi na shi dai abinda mu ruka muka sallama kamar wata mutu a ba imam shi ma dan sarakan shi kawai ake ba shi amma bai gan kudin shi na shi dai amma in muka kai kudi bank yana samun alert mu muna samun alert inda an ce mai 10,000 ke cikin account shi ma has a way of verifying gaskiya ne ko ba gaskiya ba kana sana isa inda akwai irin waɗanga systems ya ba mutane confidence su sa kudin so back to yana zamu mu biya su in ba mun samu serious investment on the side ba kudi nawa zaka biya su kuma ga maluman ga wani matan shi biyu uku ga yara we are not talking about 1,500 ko 1,000 ba ka biya from 4,000 and above ba kai ko mo really masallaci ma dabara ne mutane sun ce 4,000 bai yawa aja kranga ya kai too ambitious yara maybe 6 ko 7 ba ce kai too ambitious 4,000 ka san 4,000 ana biyan ka garin ga mutane na gan kamar nan inde za mu yi serious investment 4,000 ba wani kudi bane a imamu imam shan ya samu masallaci imam kin san ya samu wannan ya kana ya biya imamun nan wannan kudi I'm talking about yana gwada investment azumi maybe muna da lorika kaman 5 suna trotro suna kai kawo on a monthly basis ka san sales ne ko wazi ka cire maintenance da komi
Kaka someone go that one you can start from 2,500 and above. So as you invest the money back, yana budewa. So kazo kana ka biya ladan duka ka biya mox workers ko waje dadi. Ana charge dai suna biyan senate tax duka ana biyan kansu. Kana ba mu move away from wannan inde ana sawa no ana cin. Haka za mu sauro ajiya. Malam Hudu. A taba zo wani masallaci ban kira dai sunan masallacin kamar new management suka take over. Sashe suka zo kamar Juma'a haka bayan sallah suka kare suna bada account of what they have done within the short period in the suka take over from the old school guys in the suka wangan. She old guys in the aka take over ba su ji dadi kan da tankana gwada kamar sun da suke nan tun da nan ba su yaki ba su yi kuma wanga suna bada accountability mu yi painting kudi kada muka wanga. She kawo wani fada cikin masallacin kamar su bari wannan accounting da suke tankan suna painting su black kamar su ba su kuma for all these years. Ya kuka transition from the old guys na ko wanda su former management da ake yin shi old school zuwa new youthful led management da ke na wani ya aka yi wannan transition ne. Sometimes kaga yana kawo matsala ko matata na son su take over masallaci from the old school guys nan da su ma suke nan suke kar sun saba karwa maybe mai shi ma inda shi mai ke samu yake cin kenan ya za ya transition from wurin zuwa dai management kamar kan da kake gwadan gangana transition nan shi dai a yi shi tactically and strategically idan ka zo power through zage-zage da allegation kamar wayan ga sun ci kudi kagan koya za a yi an samu problem amma idan kun yi yanda ya kamata ku yi ba ci mutuncin mutanen da ke cikin sofon committee ba ba yi wani zage-zage ba yi wani fada ba kuma kowa na son cin gaba cikin rayuwa ne ka understand ba yanda za a yi sofo ne kuma the youngsters have better experience and better knowledge to be better managers than the old people. That is not to say that sofo fina ba su da hankali ko ba su ya su komai amma komai da lokacin shi wanda ke da knowledge kuma ya waye in zai yabu daban da wanda bai ka understand so transition na it has to be said that I'm planning shi even though sometimes it's a bit violent ana zagin juna wasu sun ci kudi da sauransu amma a respect sofon committee ko ya za yi su ma sun yi aiki ka understand isa ba ka zo ka zage su ka complimentin su ne oh alhamdulillah kun yi aiki amma mu muna feel kaman mu youngs ne mu youth ne muna da karfi kuma muna kun kai mu school we are supposed to be better so we are coming to better the system ka understand to from wannan nan kun ya kusa ai lallashe ne da mutuna har kara bula Allah ma yana son wani abu karan yana cin ciki ka zo ka kwace dole ya kun yi fada amma ka dauke shi wannan side nan ka ce muna gan kamar rauni ya zo kun gaji gashi mu kuma matasa muke da karfin so sometimes ma is better to put them aside like advisory suna advice ku yi kaza yara ka ku yi kaza ku yanda mu muka yi namu dai hal aka zo aka saba da mu da yanzu aka alhamdulillah ka wani confusion beginning da ya kawo confusion the way da muka aka yi shin nan ya lead to a lot of confusion okay don ana ana cikin sallama aka zo ana na da tabarma ka gan bai yi ba ka anda sana so manyan na suka kira mu kun yi muna rashin kunya kaza mun je mu ba da hankuri okay mun je muka sungra gaban su Alhaji Zura muka ba da hankuri kamar yanda muka yi nan gaskiya ba mu jara ba amma mu matasa ne muna feel kaman exuberance na lead ku yi kokarin ku lokaci ya kai mu ma mu kama muku kaga wannan nan ka yi diplo talk kenan ka kill whatever haushin da me shi ke da shi na'am so from then and then you start planning and then improving the system mutane na son improvement so once you improve the system kaga wai time na an zo a yarda da kai kana so once aka yarda da ku aka ba ku hanya then whatever ideas we have now you can implement them kuma earlier mun yi batun masallatai ka duba cikin zangon mu kai mosque of convenience ko masallatai mu dewa wannan bai affect the quality of irin mosque management ko even income generation da za a yi da abubuwa nan ga less than 100 meters ma ka samu masallaci kai wani bakin gidan shi no ka ga
matasa an bude masallaci ba zuwa me shi ya yi tafiya wannan few meters ne ya je masallaci wannan bai affect masallatai da yawa mu cikin community bai affect finances like major masallaci kamar irin naku na community ones na wannan nan koya za yi kun feel affecting shi but the other side of it is that akwai wani maybe inda gidan shi yake yana nisa da dan masallacin nan kana but inda akwai structure muna da registry masallatai da ke cikin community nan duka kaman Madina West haka muna da kaman 32 masallatai 32 masallatai ga Madina Zongo from Race Junction masallacin kun gama na ciki har zuwa ta karshen nan duka kun take count of muna da date na wow muna da meeting da muke meeting mai masallatai nan so in there akwai structure where we all decide that okay abin da za a karbi duka koko every month kowane masallaci ya kawo 200 Ghana to the center for a common development project maybe in makaranta ke so ne whatever kaga wannan nan ko da an bubude masallaci da dewa ma be affect finances da dewa amma the other side of it is that masalatai aka zo aka yi wanga bude speaker shi wanga bude speaker shi kuma time musallama is not synchronized kaga there's confusion in the community sa masalatai ma ba baki guda in terms of time da ake kira ba wanga kamar ba wani sari kamar yasa yanzu kamar association ne ko da ya 32 muna kiran shi conference of imams okay so nan every month za mu ce kamar especially batun wafa ka muna kiran su okay kuma akwai register da muka ajiye in za a yi sallah za a yi daura wuri cikin wani masallaci akwai form da suke so kawo muna details so we are trying to structure all of kuma fiye je national amma da malam Salman ya zo haka yanzu dai muna in ta musalla ya kai ya sake yana send communication to everybody so gradually we are moving towards where mu duka muna sallah at the same time an kaga zafara wangana kira at the same time yana synchronous but occasionally changes kuma sectarian difference kuma na cikin kayan tijaniya masalatan su dewa one na suke sallah but even recent time na gan kamar wadan gama they are also shifting back to kama wurin uniform kadan da insha Allah batun membership kuma masallatai ana da records kado masallaci do an ce wani ya fito nima ko Newtown ya zo Madina ya salle wuce ana da membership drive nan da ake dokan kama a san masallacin at least averagely ana da maybe 2000 congregants da ke zuwa like on regular basis wannan ma ya determine ku generate kudi da yawa from mutane wannan kuma yana da important ko okay alwayl islami dai muna ciki yanzu aka website mu akwai inda ake register membership of the mosque na'am amma yanzu muke try to complete all the forms so that at any point na muna da core members of masallacin nan where we can boldly say that masallacin muna da members kaman 1000 ko 1005 and muna fata kaman ada masallatai kuma sun join su masu samu wannan registry to shikenan malam za mu bude phone lines so mutane su yi tambaya su masu ba da ra'ayin su game da management masallaci isa za ku ya kira mu akan WhatsApp line mu 059631 8624 059631 akan WhatsApp line mu na Baina TV duk wanda ya kira ya hankuri shi ya low and volume TV shi so ya samu yin magana ina ga muna da wani kala Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam muna jinka. Wa alaikum salam. Lafiya. Lafiya lawa. Iya hankuri ya sunanka sannan kuma daga ina kake kira? Sunana Abdul Jalil. To. Ina kira daga Lamulafa. To. Sunana Abdul Jalil ina kira daga Lamulafa. Wai ka loti abin ga volume ka nan baka ba ana ji ka ta repeat kanka baka jin abin da kake fadi. Yayi ko? wallahi na ji dadin program din. To. Wallahi na ji dadi sosai fa, wallahi musulmai mu yi sakaci ne sosai. Wallahi ina so a ga ma jama'a masallakai mu na. A bar kowa ya bude idon shi. Wallahi so shi wallahi malamai na gaisuwa ni dukan magana na kenan. To shikenan mun gode. Za ku kira mu a kan 0596318624
059-631-8624 akan WhatsApp line mu zamu kuka kira mu zamu amsa sannan kuma ku bada naku gudunmuwa ko tambayan da za ku yi malam game da management da muke a cikin zangonnin mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Iya hankuri ya sunan ka sannan kuma daga na kake kira? Ya ku suna na Abdullatif Fancy. To kana call daga ina? Na call daga Denta. To shikenan muna jin ka. Kallo TV volume TV kenan. Hello? Hello. Kallo volume TV kenan ba ka ba mu jin abin da kake faɗi. Na ce ba. Masallaci na ina yake. Muna jin ka. Na ce masallaci na ina yake. Masallaci na yana Madina. Madina. Madina Zungu. Okay. Ya ku mun gore ma aiki na kuke yin na. To shikenan. Malam na jin ka. Har yanzu za ku iya kira mu a kan WhatsApp line mu kuma ku ba da naku ra'ayi a kan WhatsApp line mu 059-631-8624 059-631-8624. Malam ci gaba da bala'i ko kuma ku turo muna da sakonninku a kan WhatsApp line mu za mu karanta. Wannan gan so da yawa kuma mun bari iyayenmu mata kuma baya in ya zo sidin lamarin masallatayyanmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam so da yawa ya doke shawara wurin mata suna na Aisha da sauransu, amma ka duba ban taba ga wani mosque committee da ke da mace ciki ko wani abu, ban ce ya sa su ciki direct ba, but an ya samu committee version na mata so da kai kawowa policies ko programs masallaci na mata kuma na input ciki, because Chinese sai na da wani proverb kamar fadi min na ji ka gwada min na gani amma ka sa ni ciki na understanding shi better. Ka da sa mutum ba shi ciki ba consult ya zo a ce ga abin da masallaci ke so su yi, ka ga participation su yayi rauni, amma ka zo iyayen mu ga abin da muke so na ra'ayinku me kuka gani, ka ga kowane time nan yana bari muna samun karfi mu, because church na su ba su bar matan su baya, they are always together. Na kuma muna da line muna da call kan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Amma alaikum salam. Ya kuri sunana lafiya. Lafiya lau. Ya kuri sunana Hajiya. Hello? Ina ga kuma mun abin mun rasa ta number na akira nan. Ko kuma ta ku kira layin mu kan number na 059-631-8624 059-631-8624 sannan kuma duk wanda ya call ya hankuri ku kare ku rage volume TV ku na in baka ba ka ta jin feedback na. Okay, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Iya hankuri ya sunan ka sannan kuma daga na kake call. Hankuri sunana Alhaji Muhammad daga kasuwa a Dade. To muna ji. Na ji dajin program na sosai. Allah ya sa muku albarka. Allah ya daukaka wannan tashi. Amin. Amma abinda nake so ne da Allah program of kira sallan nan. Shi nake so da su yi kokari su bayyana da shi su ba sauran masallatayyan nan. Saboda yadda kowa lokacin kira sallah ya kai wanga kira nashi wanga kira nashi na gaskiya yana kawo na confusion da yawa. Ce sa kokarin da suka hada masallatayyan Madina su duka suna kira sallah lokaci guda ko kuwa suna kokarin su bari kowa kira sallah lokaci gudan nan, da muna son su yi kokari su bayyana da shi sauran masallatayya ko kuwa mu musulmai mu su gane abinda nake da shi kenan. Na gode sosai. So mu ma mun gode. Malam ka ji abin da shi ma ya faɗi. Allah ya saka. Getting the number of mosques number on board shi ma is a first good start in there. Mun ka ce kana suna da kun samu sofa 32 cikin Madina kawai zongo from Atomic Junction to Rail Junction to Agbowa Police Station to North
Norfolk haka. Da kan ba side ga cikin kenan. Zongo da aka ce zongo Libya Quarters nam. Da red ko da sauransu. Muna da wani call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yanko suna na Abdulhamid. Abdulhamid. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yanko suna na Abdulhamid, ina ko daga Abuba. To muna ji. Na yanko riba Ali sa ka muku albarka da aikin kirkin da kuka yi ga. Amin. Ali sa wata mai albarkan na albarkaci da ke cikin ka Allah ba mu dukan. Amin. Kuma yanko matamaya nan gaskiya kan da aka faɗi masu maluman mun da mu gaskiya mu kula da su domin misali kowa ya da safi kowa ya je masallaci shi ko ya tashi da ake sa bar malamin a gida kuma ba kula da shi haka fi sabilillah kuma shi malamin ya ci kudin shi kawo wani damuwa da zani ban blame su kan da aka yi kamar malam ya ci kudi kaza malam ya yi kaza shi ana kama na disgracing su na gaskiya a duba a bari ko ya zai malumin mu ne wani abu ne kuma suno muke kira don ba kula da su inda ana kula da su da ana duba wannan duka ya kuli ma tambaya na kadan ke ga assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mun gode. Batun malumai ne. Welfare su dai is one of the critical things da ya fi mu duba sosai. Mutanen Najeriya da su sun nisa don attajiransu mai shi na ya doki nauyin malami komin shi cin shi wurin suturan shi gini yamma mai shi gini komin shi yana ya doki nauyin shi duka baki daya amma garin ga dai malam ina da biya garin ga Allah jara ina ga muna da wani kola assalamu alaikum wa alaikum salam ya kuke lafiya lau to barkanmu da kishin ruwa barka kadi Allah sa azumin mu kare zama kishin ruwa da yunwan banza ne. Allah sa mu na mizani. Suna na Hajiya Halima a kuma fa daga Madina Zunguli biya kwace. To muna jin yajiya. Na'am. Brada nan da ke zaune wurin na kuke hotun shi na san shi sosai. Suna aiki mai kyau na sha ne a taimaka a gyara masallatayya. Problem nan da nake da shi zan aje gaba ko kuma advice ne zan bayar ne mazango duka da musulmai. Sometimes ba taimakon da za a kawo masallacin nan ba ne an kawo taimako amma sai ka ga masallacin nan na sai yadda yake tun kamar shekara 5 ana karɓar fi sabilillahi ba ganin ci gaba za ka gani masallaci na aje shekara da shekara ake fente shi za ka gani masallaci na aje mu musulmai muke shiga kufa da ruwa amma masallaci kufan masallaci ya yi kamar ruwan goro ake zuwa wurin nan in fact yana da ban kunya yana da ban takaici maintenance quarter of maintenance mu bai da kyau za ka je churches manya-manyan ga in ka shiga bath houses ko kuma washroom wallahi kamar ka kwanta wurin ka yi kwana in fact mu musulmai mu ne aka ce kamar mu ne tsafta amma ka zo masallaci sai ka gani tabarman masallaci kasan da ke ciki an ya gina da shi masallaci sabo waɗannan duka yana barin jin bai zuwa ma mutane kamar a taimaka domin ana gani taimakon da ake yi na inda ba yaran shi da shi mutane a doki market da za su yi ta keep masallaci neat da ko kudin nan mai ake yi da shi domin ba ka gani kamar miskinai na improve cikin unguwa ba ka gani kuma kamar masallaci na improve da ko mai ake da shi yasa in aka sake wannan abu aka bar kamar saki ya yi zo wallahi mutane za su fi da kudi su bayar sun ta bayarwa da jin daɗi don sun san kamar a kudin da muke bayarwa gaskiya ana rayar da masallacin da shi ni advice nan da nake da shi kenan Allah kare kiyaye mu kuma yayi mana arziki musulmai mu samu musulma kana gode ma mun gode aje mu ma mun gode ta buga batun accountability na but kagan masallaci is a social entity ne yana yin ababai da yawa malam bamu da class scholarship kuma cikin gida assalamu alaikum iyan ku ya sunan ka sanan ku ka daga muryan ka kadan okay sunana Hafiz Abdulhafiz na kiran daga Amasaman ya sunan shi question nake da shi ba question na ne ya sunan shi kana unguwa ne she unguwan nan
ya yi kamar masallatai daban-daban kan da dai na ka faɗi ka yi tafiya nan da nan akwai masallaci da nan ga akwai masallaci she masallatai nan kuma ya yi kamar malamai nan duka kowane da own ya sunan shi ra'ayin shi da yake rule da yanda harkar masallacin ke tafiya she kaje da second one kuma similar thing no ne isa ya kama masallatai da ke wannan duka ya kama suna fada da juna ta gane ko tsakanin malamai kowane nufi kamar shi ke da masallacin kanshi isa ya bar maybe ma ka shiga wurin kai sallama na ɗabi'a don ka shiga mutane biyu ne ko kuwa mutum guda kuma lokacin da aka so ake kiran sallah da abubuwa saboda ana kan kamar masallacin na family ne ko wani abu aka ka gane ko kin gane nan ce isa yanzu kan da abin ya je yin na ya bar ni kuma sabon guwa ne na je ina mini wuya in shiga masallacin yi sallah saboda irin abubuwa ka kuma ya kama na rage some of the challenges nan saboda kare zo yi kamar na offend wani isa nima question nan da nike da shi kenan yanzu ya bar so di wannan in zan yi sallah ne na duba sometimes na sallah gida wani lokaci kuma dai na iya ne shi yi sallah wani wuri daban amma yana zama mini problem saboda kana je nisa kuma ya zama wani different thing isa na ce in sanar da ku so duba ko kuma ya kuka ganda wannan insha Allah kuma Allah ya fuka iri aikin ke amin mun mun gode malam kaji bayani da shi mai question yake tambayan ka to Allah ya muna question din da ya tambaya ina ganin as maza dai ya zama wajibi ba da wani larura ba zo mu masallaci ya zama dole isa shi na shi dai ra'ayina ne ba ni ba malami bane ya duba personalities da ke wurin nan wani malami ya fi gamsuwa da halin shi kuma yana gan kamar in ya bi shi sallah hankalin shi kwance sai ya bi shi amma da politics of malami wanga da wanga ya zagi wannan ya yi kokari ya nisance su amma shi nashi dai ne ya duba profile su duka na fi goma ce ma malamin kai ta bin shi sallah ka je kai sallah salamu alaikum in kana da wani sadaka ka bayar kawai ka wuce that is not to say that wani masallaci kuma na cikin wannan suna neman wani taimako in kana da shi kai ka sa ka taimaka musu don wurin hadin kai mu dai wannan wurin babban magana ne kana sana babban magana ma ya initiate kuma asalin abin duka ne inji Hajjo Marwai ba limamanci bane neman ci ne limanci ba limanci neman ci ne kiyan da sa inda kamar muna da system kowane malami na da aikin da yake yi ma karantarwa ne kuma wata ya mutu ana biyan shi bane shi mun yi fara kan masallatai amma murka mun je Saudi mun zo muna nan wangana da masallaci yana samu dan kobo yana ci ni ma ba ka wanga kuma ya je bude nashi ya bude juma'a by force ka ga juma'a nan saboda me saboda asalin shi livelihood survivor ne amma where there are investment there are system murka hankali mu muna biyan zakamu ko wakfu mu muna da investment muna da hospitals muna da transport business muna da poultry kudi na zuwa everybody is on payroll ya za mu fada ba mu fada ka da sana beyond the ali sunna tijaniya issue nan da wannan muka ce hadin kai ba mu ce ka bari akidan ka zo ka kama na wani ba mu ya mu zo together if it's a common project ya sunan shi if it's a hospital mu duka muka dace za mu gina mu ya mu zo mu yi shi muka fita waje mu duka mu zo mu yi kowai wuce gida ya je ali sunan shi ya je tijaniya shi ko shiyan shi amma mun kama abin ne kuma abin politics ba asalin shi dai wangana so a ce shi ne those are the issues but typically we can agree to disagree wani abu ne murka mu zo mu yi muka kar ko wuce gida ya je kai wazifan ka ni ma in je na burge mu wata ba wannan na wake ka understand so those are the issues asalin ko wannan nan duka dai wurin ci ne ba ka ba why should we be fighting samalan finally sallori gudan nan no ayoyi gudan nan no azumin gudan nan no wake yin bude baki around 12 abu duka the same thing nan no so why can't we come together those are the issues final words in kade the way forward nam final words na da na ce it's high time kamar yanda mu duka muka dace kan cikin gidan ga kaman we need to begin to do things in a modern way the old ways where muna dai zuwa yi masalla
karbi fi sabila raba ci ko ba wani proper structure nan ya bari yana cikin some of the things zai koma da mu baya samu yi kokari mu allow youth nan kuma da matan mu kuma su involve kansu kana su suka involve kansu yana kawo wani confidence ne do wurin committee man akwai mata ce ka san kamar definitely there will be some level of trust kana sana cikin ababai masalaci ne mutane zai bari su kawo abin ga kuma Hajiya Halima ta yi wani magana kamar ana sa kudi ba ga abin da ake sometimes akwai wasu issues da ake solve da kudin masalaci ba ya fito waje ana fadewa kana na imama kira ka wani ya zo maybe ku da shi ko cikin masallaci ya samu masala ba lafiya you need to support kudin ya je wurin amma ba ka gazo gaje wani da wani ke ciwo mun ba shi kaza there's recently wani ga 1000 cedis muka bayar mu da shi ne cikin masallacin ka so tun sha because sometimes mutu ya zo ya tuba ya wuce ya komo yana amma yana need wani help ya komo bai samu ka gano ya koma church don wuri ya samu support so there's supposed to be social support aspect of the mosque amma sometimes mutane mu da ana sa kuri ana duban physical infrastructure nan an paint ba jara ba wani abu ya bata ba jara ba even though duka na ciki amma sometimes mu duba da soft social protection aspect nan kuma akwai school fees dai wanda muke biyan amma ba duka ake fadewa ka understand so ai kokari mu involve mata mu involve youth kuma mu ba youth nan mata hanya kuma to our professionals su kokari su shigo cikin lamarin management masallaci mun bar malumman nan kare dewa nauyin na yana da is very heavy kana sana don ba su da wannan expertise in terms of corporate experience to be able to manage the mosque so suna nasu na kala so mu man da ba mu da wannan kuma mu mu support mu ba su wannan support so that they will be able to deliver ngode ko Malam Hudu Yusuf to shikenan jama'a bayani kenan yau ba ko mu dake cikin gida wanda muka yi fira da shi game da management da kuma ci gaba na masallaci to shikenan mun baka dama kai akwai saboda muna neman mu involve matan mu akwai wani program da muke da shi gobe Allah ya da taruwan mata duka na Greater Accra sa yi kokari in ke ne mace ne da kika zama musulma insha Allah ku yi kokari ku zo wannan unguwa za mu tattauna saboda cin gaban addini don so dewa haduwa mun ba wurin aure da suna da haduwa ba mu meet haka mu discuss issues about our development to shikenan bayani kenan daga Malam Hudu Yusuf Sakan Stadium Madina Astroturf insha Allah to shikenan Allah kai mu gobe mata sun zo mu da bayani kenan daga Malam Hudu Yusuf kenan da muna karin bayani kuma ya taimake mu yadda za mu yi management masallatayen mu da unguwannin mu kuma da ci gaban musulmai baki daya mun gode ma Malam Hudu Yusuf kenan insha Allah yanzu kuma za mu shigo da wani bakon mu a cikin gida malami ne wanda za mu duba kan muhimmancin watan Ramadan karshen 10 na watan Ramadan kenan Lailatul Qadari insha Allah za mu ji futu na rabin lokaci in mu dawo za mu ci gaba da shirin mu na Tsarin Safiya ku kasance da mu lafiya Are you ready? The biggest Salah Fest is back again. Salah Fest 2022 is happening live at the National Theatre, Wednesday, 4th May at 7 p.m. Performing live, Umar M. Sherry, Sadia Geli, Fatishu Umar, D-Flex, FBS, Kapasta, Ibada, B. Jamal, Ginger GH, Shifu Kulimla, Jordan Jagana, and many more. Rate is 100 cities VIP and 50 cities regular. Media partners, Zongo TV, Bayna TV, Maraba FM. For ticket reservation and delivery, please contact 0243-481334 or 055-971-8097. This event is powered by Make Kankan Entertainment. Salah Fest 2022 and Sherry. Ghana, are you ready? The biggest Salah Fest is back again. Salah Fest 2022 is happening live at the National Theatre,
Wednesday, 4th May at 7 p.m. Performing live, Umar M. Sherry, Sadia Gele, Fatih Shukumar, D-Flex, FBS, Kapasta, Ibada, B. Jamal, Ginger GH, Shifu Kulimlai, Jordan Jagana, and many more. Rate is 100 cities VIP and 50 cities regular. Media partners, Zongo TV, Bayna TV, Maraba FM. For ticket reservation and delivery, please contact 0243-481334 or 055-971-8097. This event is powered by Make Kankan Entertainment. Salafest 2022 and Sherry. Mutashi safuru musulmai wayahi da kasawa man da yake cikin watan azumi da baka wasa da watan azumi dan wani musulmi baka yi ba bai sake sarautan Allah in kuma kai to Allah ya karba watan azumi yake gafanta muna laifinmu kuma yana so ya ga imaninmu ibadan da muke yi yana ganinmu ya biya muna bukatanmu don kakarinmu ya kai watan azumi she mu daina mugun aiki bayan watan azumi mu sake halinmu don bayanmu yaran mu su tashi su gan kokarinmu Hawa da Alidu Sala da Abibu ku koyi tashi wansa fu mu sake halinmu don bayanmu yaran mu su tashi su gan kokarinmu Hawa da Alidu Sala da Abibu ku koyi tashi wansa fu azumi na da ciwo balaga fakuti lokaci ba lalle wansu lokaci wa dalanya da don doki ibada in yulada daga kan kabisa ka duba wani abokar ka da bisa ke sa mu ji tsoron Allah. The month of blessing, the month of forgiving. Malaiku na soko, wait to rent ya make doyen. Wumpe wait na wumpe den. Why you wanna let it go? Through 1 year, just a month you go fast. Pray to Allah and you forgive you. To jama'a san da dawowa mu ce dai sannunku da dawowa har wa yau ne muna kan Tsarin Safiya a wanga segment za mu duba dai batun dai watan Ramadan kamar kan muka sani muna cikin bakwai da za mu shiga cikin the last 10 days na watan Ramadan da za mu yi Lailatul Qadr kamar kan muka sani muna da malumman da suke zo suka yi muna karin bayani batun wannan dare da ake kiransa Lailatul Qadr. To yau kuma muna da babban bako wanda shi ma zai zo muna karin bayani kan batun da Lailatul Qadr muhimmancinsa da sauran dai karatun da ya fi mu yi cikin. Muna da imam ko sheikh Imam Said Abdullah shine Pon Katamansu Municipal Chief Imam, Pon Katamansu Municipal Chief Imam zai zo muna karin bayani dai batun dai Lailatul Qadr ko the last 10 days of the Ramadan. Sai mu ce sheikh ko imam sanda zuwa Baina TV kuma Tsarin Safiya. Alhamdulillah. An zo lafiya. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai ya azumi dai sofa dai. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamar muna jiye ma azumi baya ke kamar kan da ake fadi sauran last 10 days cikin weekin ga dai mun shiga wata kwana 10 da ya saura mu duba muna so mu gane muhimmancin wannan last 10 days da ya saura yasa muna so kai muna karin bayani dai sai mu duka mu yi karatu cikin da wanda suke kalle mu insha Allah. Alhamdulillah. Farko dai muna gode ma Allah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah thumma salatu wassalam ala mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ina so in roko ba domin mutane viewers mutane suna so su ji abin tukin turanci da wasu abin ya shisa ban so restrict cikin Hausa kawai insha Allah Allah samu dace so abin da ke ciki ne kamar da muka muka sani Ramadan na da kenshin na ya zama wata ne
wanda ke the 9th month of the Islamic calendar. Kuma a cikin shi ne Allah ya umurce mu mu yi azumi. Shi yasa an ka duba cikin suratul Bakara na wai shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. In ka karanta shi ce faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu. To cikin shi ne Allah ya umurce mu mu yi azumi. To azumin kuma an ka ce azumi ba barin shan ruwa da cin abinci kawai, akwai ababe da wanda ke bar azumi na ya cika. Mawahasatan in za shiga cikin karshen kwana 10 azumin na, akwai ababen da ya kamata mai azumi ya lura, saboda akwai manufa da ke isa kake azumi. Azumi ba kana yi shi kawai ba ne, a'a akwai manufa. There's a goal to achieve. So that goal that you want to achieve should be a focal point in your mind, and you should strive towards it. So getting to the end of the month of Ramadan, there are certain things that you should know. For instance, about Laylatul Qadr is something very, very important. We'll explain it in detail. You should also take cognizance of the fact that towards the end of the Ramadan, there is preparation towards Zakat al-Fitr. You should take note of it. Also, people go into itikaf when it is getting to the end of Ramadan. What is the itikaf for? What's the essence and what's the benefit? People must know about it. And also, we will prepare for Eid, Eid al-Fitr. All these things that we are talking about is something that Muslims must know, that this is where we are heading to, and this is what I need to set as a target, and this is what I have to achieve, so that you climax the Ramadan with the Eid al-Fitr, and you get the full reward. Because everything that you are doing, there is a reward for it, either it's good or bad. If it is about obedience of Allah, there is a reward. If it is disobedience of Allah, there is a punishment. So as we are obeying Allah, Allah has commanded us to fast, and you are fasting, and in the fasting there are certain key things that you observe till the end of Ramadan. When you finish Ramadan, you get a reward. So what is it all about? That's what we want to discuss. Kamide mu zo wurin abubuwan da kan list muna batun dai last 10 days. In ka duba muka fara azumi, kwazon da muke yin da shin nan, kai around this time, the last 10 days abubuwa kagan mu yi rauni, wani kiwo ya shigo cikin wasu ma sai bari ba su su fita ma suna zuwa masallaci sa tarawih asham da muka sani da lailatul qadr da muka sa tahajjud nan. Me zai kuma mutum zai yi ginjan shi yayi finish hard kamar kan da muke fadi wa finish hard yayi ka don around this time kiwo yana zuwa maybe saboda gajiya ko dai wani abu wasu reasons sai kawo kiwo cikin mu ba mu ya muna zuwa masallaci ma muna sallah da wanga. Kamin dai mu je cikin issues da ka fadin nan. To gaskiya kiwi na ya zama I don't know how to say whether it's a continental wise or it's a nation wise or something, but it's a general thing. Kaman za fara azumi haka. If we want to start our Ramadan, they say tomorrow we are starting Ramadan, and this night we are starting the Tarawih. People that you saw them for maybe like 2 years, 3 years, they will come and start Salat with you. But along the line, when it is about 10 days, 15 days, you see people start backsliding. It has become a general trend. But what will make us motivate towards achieving what we want to achieve? It is all about understanding what you are doing. We, the imams or the Muslim general scholars, must also intensify the dawah. It shouldn't be only in the masjid. Sometimes we need to visit people in their houses and explain to them the importance of what you are doing and the reward of what you are doing. Can you imagine that the Prophet Sallallahu, though we'll come to that, can you imagine Prophet Sallallahu says, Man kama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. That whoever stands in worship in the night of Qadr with firm faith and conviction about the reward that Allah has promised him, Allah forgive him all his sins in the past. So imagine you understand that this is what you achieve. And there's another hadith also where Allah subhanahu wa ta'ala this is a hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala says, Kullu amalu ibn Adam lahu illa sawm. He says every amal
that is deed of the son of Adam is for him, illa some except siyam, fa innahu li wa ana ajizi bihi. Because fasting is for me, Allah, and I will reward the fasting person. So can you imagine one day if a president invites you to his house and say, I want to make a feast for you because you are my friend. The ecstasy with which you go to the house and even inform your friends before going is of a joy. Yeah. Now Allah is promising that he has a special reward for you. And if a person understands this, there's nothing that will stop him from coming to the masjid throughout the Ramadan. There's nothing that will stop him from getting up in the night for tahajjud. It's all because of our lack of understanding. That is why when it is getting to halfway, we begin to decline and we start to pray in the house. Sometimes people don't even pray because already before the Ramadan, they are weak. And so they started the month because the atmosphere is charged. But as they started and got to the midway, the same system of weakness set in again and they went back. Ana son ka sum up abin da ka fadin ga duka kadan cikin Hausa haishe su yan sare mu. Yo abin da nake fadi ne gaskiya idan mutum ya san abin da yake bukace yake nema wallahi yayi gurguru kokarin shi ya samu abin. Saboda ku dai ku saurara kaman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai idan mutum ya saya cikin daren kadr lailatul kadr yana tare da imani da kauna cewa abinda Allah ya ma alkawari ya samu wai Allah ya gafarta masa zunubin da yi wancan shekaran da ya wuce na duka. Akwai wani hadis kuma wannan hadis kursi ne amma wannan hadis Allah ubangiji ya yi magana wai Adam aikin da yake aikata na duka nashi ne face siyam azumi. Azumi na shi ni nawa ne kuma ni ne zan ba da lada wanda ke azumi. Saboda shi idan mutum ya tashi yana azumi ya fara day 1 day 2 har zuwa rabi a shiga cikin lailatul qadr ya ce na yi rauni yanzu na gaji kiwe ya shiga ban yan shi me shi na bai fahimci abin da yake bukace ba. Wallahi inda ya fahimci ya yi guguru kokarin da zai yi samun na ya yi. Saboda mu ba da misali duniya gama a ce yanzu kana zama shi president ya kira ka ko ya ba wani ya kira ka cewa ina so ka zo gidana ina so ya ajiye maka wani walima na gaici mutane da yawa saboda ke masoya na ina so ka zo mutane su ganka kama ina so ka she ka samu wannan labari na tama wannan dare ma baka yi kwana ko baka ba in gari ya waye kuma da sauri zaka tashi ka wuce to haka kazalika Allah ubangiji ko mafi haka ma Allah da ya halice mu abin da ya ajiye muna ya fi abin da muke fadin na saboda ba wanda ya san ladan da zai ba mai azumi ba wanda ya san ladan da Allah zai ba wanda ke tashin sakandare yana nafila yana roko Allah duk abin da yake roko duka Allah wai ya bashi shi yasa in mutum ya san ya fahimci abin sosai wallahi ba kiwon da zai same shi ya bare kwana. Mun gode kore imam kuma ka list wasu abubuwan da yake cikin wanga last 10 days da muna so kai muna karin bayani cikin maybe guda biyu ko uku dai kuma mu ci amfani cikin wannan abubuwan. Ka yi batun itikaf ka yi batun sauransu da idi ma shi ma ya zo ta karshe sannan da sauran dai ibadun da za a yi cikin wanga last 10 days. Mun gode kore alhamdulillah in ka duba azumin na watan azumi na dake shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanka su mai la salasa wai an raba watan na kashe uku ne awwaluhu rahma wa wasatuhu magfira wa akhirahu itku minan nar wai farkon kwanan goma na Allah yana jin kai mutane goma na biyu sakiya na ce na goma na biyu na Allah yana gafarta ba wanda zai tashi kamar lele na yi tuba na yi laifi wancan shekara ko shekarun da ya wuce laifuffukan da na yi na yanzu na yi tuba na koma zuwa ga Allah wai ya gafarta. Karshe na uku shine mai wai itku minan nar yana fidda rai wanda musulmin da ya yi laifi ya sa shi wuta yana cire shi cikin wuta. Shi yasa in ya kai wannan lokaci 10 days da za mu shiga cikin lailatul qadr ganna ba lailatul qadr abubuwa da yawa na ciki
wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai in yake wannan lokaci cikin addu'o'in da zamu yi na mu roki Allah Allahumma jinna minan nar Allahumma jinna minan nar ya Allah ka kiyaye ni wutan jahannama Allahumma inni as'aluka aljanna wai Allah ka roko Allah ka bani aljanna ka ji kai na ka sa ni cikin aljanna wanga duka na yana gwada kamar last 10 days na yana da muhimma sosai to wanga last 10 days na ya kamata mutum sakiya ya zo cikin rayuwanka na nadama game da abin da ka yi so farko ce na nadama game da abin da ka yi as a muslim yes ka yi da na sani kuma ka yi tuba saboda akwai tarihi da yawa inda akwai lokacin mun fadi inda hanyar da shetan ya lura mutum da Allah ya halice mutum ya sa cikin aljanna abin da ya faru sannan mutum ya koma duniya nan shi mutum da ya koma duniya nan kuma Allah ya gwara mishi kama ya kawo shari'a ya kawo annabawa ya kawo littafi ya bar mutane su bi littafi na da annabawan nan su koma su yi tuba Allah ya koma ya sa su cikin aljanna amma da mutane sun ka shagarta da duniya na sai sun manta so akwai yanci da Allah ya bude hanya cewa har wa yau ni Allah na bude kofa na ina jiran ku yi tuba so wannan lokaci last 10 days na is the last 10 days of the month when it slips off it will not come again until next year and you are not aware wama tare nafsi ma taksi bugadan mutum bai san abin da zai faru gobe mai yiwuwa next year ba ka nan rai so abin da ke hannunka yanzu na shine za ka yi gurgudu kokarinka ka achieve cikin wannan last 10 days na sannan kuma ka duba cikin zuciyanka ba wanda sun ka yi mai laifin ka yafe musu ka fi da komi cikin zuciyanka ka yi free as a person ka gane ko wadanga duka zai bar a gane kama lalle azumin da kana yin na ya dace sannan kuma na biyu itikaf yana da muhimma sosai itikaf abinda ana ce itikaf mutum ya bar gidan shi ya je ya niyya kamar zai kwana zai sauraci masallaci har 10 days na ya kare na yana cikin sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya fara na azumin na ya fara da kwana 10 amma daga baya sai increase kwana 20 shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kamin shi ya bar duniya na yana saura itikaf kwana 20 sannan bar amma mu rangomi ne muka yi zuwa kwana 10 na amma kwana 10 na yawanci kuma ba su understand akwai shurut kuma an ka shiga cikin itikaf conditions ya kamata ka gane abin da ya kamata yi abin da bai kamata yi har kwana 10 na duka ya kare shirin da ya kamata ka yi duka sannan kuma lailatul qadr yanzu an shiga cikin last 10 days of Ramadan ana fadi betun lailatul qadr Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr an ka ce lailatul qadr ya menene fahimtanka domin ya zama wani daren da Allah ya boye cikin kwanakin 10 na daren shi amma cikin odd annabi sallallahu alaihi wasallam ce witr na shine an ka boye cikin so ba mu sani kamar kagan azumin za mu fara wani zai fara yau wani fara gobe so in ma naka ne ya zama correct ko wani nashi ya zama correct so mu buje abin na cikin 10 days na duka kar mu ce za mu yi shi 21st 22nd 23rd 25th 27 mai yiwa ne naka na wrong ne al'alla ka gani ko shi yasa in ka search shi cikin 10 days na duka dole ka samu to lailatul qadr na Allah ya ce khairun min alf shahr wai yana da kyau yana da muhimma ladan shi ya fi watanni 1000 in ka lissafa watanni 1000 ne yana tashi 83 years point 4 months etc ka gani ko dare guda dai ladan shi ka dace ka samu ladan da za ka samu maluma sun ce 83 years 4 months plus da ake fadi na akwai sallah ciki akwai zikiri ciki akwai tilawati Qur'ani ciki akwai istighfar akwai haji akwai duk ibada duka yana cikin 83 years na fa ba kamar sallah kada ma zai girma ya kai wannan wallahi sai sa misali yau kai ka samu lailatul qadr so 10 ai kai nasara ko wallahi sai sa ai kamata kai dadin ke musulmi duka ya fance kamar lailatul qadr na ya zama muhimma ne bai kamata ya doki wani TV ko kuwa wani WhatsApp wani abu destructive things ya sa gaban shi shi ya bar ya zo ya rasa lokaci yake a tashi kana kwana sai a tada ki a je a koma kuma kana kwana har gari ya waye baka ya ka samu lailatul qadr kai hasara shi yasa wannan ya kamata musulmi a lura shi da kyau sannan kuma this is an opportunity for a Muslim to improve upon his ibada
wallahi ka gani kaman tsakanin mu da Allah na ya kamata mu build a good relations with Allah. There will be a time that you'll be in the grave. For Allah knows how many years you'll be in the grave. Probably 1,000 years, 2,000. Some people are in the grave already 5,000, 10,000 years old. So mu yanzu na mun ka shiga ba mu san ran da kiyama zai tashi. Lokacin da kana cikin kabari na, when you are in the grave, the only partner is between you and Allah. So now when you are in the world, you left Allah. Allah was not part of your life. So the day you enter the grave, who is going to be your companion? That is why a Muslim should take the opportunity in this month of Ramadan, and especially the last 10 days of Ramadan, to improve on his ibadah. Nafila, tilawatul Quran, azkar, sadaqah, anything that will bring him closer to Allah will make him feel. Because if you look at the ayah that commanded us to do the fast, it says, la'allakum tattaqun. You see, so that you become God conscious. After the month of the Ramadan, what have you achieved spiritually? What has been your relationship with yourself and people, with yourself, neighbors, with yourself and workers, with yourself and Allah himself? So all these things are part of the measuring factors that you should consider when you are ending the Ramadan. You should end it well. Even look at sports, those who are running athletics, 100-meter race. It is at the last point that you need to increase your speed. Because somebody behind you can take a step, and within seconds he will overtake you, and they say you are the second or the third runner-up, just by second. So when we are ending Ramadan, it is in the Kiwiyan yana shigowa ne saboda waɗanda ba su daure niyyar da kyau ba. Amma wanda sun ka daure niyyar da kyau na, wallahi in azumi yana kare suna kuka ne. Saboda me suna rasa babban wata zai wuce. Ba su sani kamar next year na za su samu wannan abu. Shi yasa akwai mutane akwai mutane alafa, mutanen da sun daure niyya, wallahi in lokaci yake suna kuka, suna kira Allah, kuma suna kauna kamar da wannan wata na ya saura har zuwa karshen rayuwarsu. Amma da Allah ya ajiye shi kamar komi na da lokacin shi na, sai wata ya zo karshe, washin gari aje idi an gama azumi kenan. Sauran na ba watan Ramadan ba. So waɗanda sun understand addinin na su suna fight, amma waɗanda ba su understand su suke lose, sai su ce yana dadi su ban duba ta bangaren itikafin nan abin da ya kamata mu yi, shirye-shiryen da ya kamata don kai magana ka ce wata condition saboda karancin lokaci, gaskiya conditions nan da wanda ya fi yayi da wanda masha Allah itikaf ya zama kamar a cikin turanci an ce seclusion. The person will seclude himself from his family and go and stay in the masjid for a period to revive himself in ibadah. So that period of itikaf, it has been fixed as part of the Sunnah acts in Ramadan, and especially the last 10 days of Ramadan, where you make intention, because everything must be based on intention. Niyya ka daure niyya sannan ka shiga itikaf. Kuma in kana shiga itikaf ne condition ya kamata bayan ka yi niyya ka kare ka daure kayan ka tashin na, in ka shiga wurin shikenan baka koma gida kuma. Ba abin da zaka je wurin ka dauki phone in an ka kira wani abu ya fadi shi ka koma gida ka zo ka duba ka koma masallaci, wani abu ya faru shi ka koma wannan ba itikaf bane, wannan wasa ne, wannan masallaci ka shiga ba fitowa abinda maluma sun ce zai zama sharatin da zai bar hanya mutum ya fito itikaf ne mai yiwa ne ciwo ya zo ko kuwa wani accident ya faru, dole ya kamata a fito cikin masallacin, wannan dai kana da yanci ka fita masallaci. Amma in ba haka ba hawa ma maluma sun jera cikin littafi. In ka duba littafin da an tira shi sahihi sunnal abin ga ana gwadawa game da abin ga itikaf surutun itikaf na, an ce mutum ya shiga cikin itikaf ya kamata ya shiga masallacin da akwai ba hawa wurin. Bai kamata yes so sakat wannan is based on selection. So ka zabi masallacin da ka shiga wurin ka samu, that's right, ba ka fito ka je public toilet ka je ka queue kuma ka kallo siracin mutane da irin su, ya ba imanin ka ya rage. So itikaf da ko da masallacin na bema camp ma
ka je bema camp in dai ba bema camp in dai ka daure ne kamar kana so ka yi itikaf ka select masallaci ka shiga inda za ka samu facilities inda za ka samu kai inda yes ba haka ba dai ka shiga masallaci kace masallacin mu kaza amma wurin kaza ya kamata in je kasuwa ka koma kasuwa ka je ka sai ka zo da shi kana hover up and down wannan ba itikaf bane so masallaci itikaf na very important sannan kuma yanzu ka shiga masallaci menene ya kamata ka yi cikin masallaci ka yi shiyo kamar 5 salawat na bai wuce ka wallahi in ba ka ba wasa kake yi ka shiga masallaci kuma ana na a kira azan a tada ikama kana cikin wani harka kana kwana a zo a fara sallah har ma raka da ka rasa raka uku sai ka zo ka samu last raka kuma kana cikin itikaf wani itikaf ce na wannan wasa ne babu itikaf ba sakamakon da muka yi magana wani abubuwa bayan wannan shirye-shiryen da ya kamata ka yi kamin ka shine ya kamata abincin kan da komi na ya set da za ka je da shi ka gane ko in ka je masallaci da itikaf na abincin na ya yi set abincin da za ka ci har zuwa karshen abin ga ka daure duka ka je da shi ke da kinka za ka yi dafuwa wurin abin ga inda ake dafuwa na ne ka dafa abinka ko kuwa anya ana kawo maka domin yawanci kuma haka ake yi matan sun bar yara suna kawo abinci su ba ubaninsu haka ake yi har wata ya zo ya tashi shi yasa wannan shirin ne abin da za ka yi zai bar rage tafiyanka waje na shi ya kamata muhimma ka kama shi sai ka concentrate cikin ibada domin saboda ibada ne ka je ba saboda wani other da ya fi ma inda bai kawo matsala da phone maka bar shi na'am don wani ya kai phone to engagement da phone nan ni na shiga cikin masallaci na ga mutane suna itikaf suna masa whatsapp abubuwa wanga duka wasa ne ka gani ko inda ka shiga ka doki shi kama wannan lokacin da ka shiga itikaf na ka shiga kabarin ba wani phone ko ba haka bane to tsakanin ke da Allah so ka practice wannan abu cikin itikaf isolation completely distraction everything should be out so you shouldn't even call your business your company or whatever to find out has the truck arrived has this goods been sent no look at isa wani abu zai faru a kira a zo wurin ka sai dai kila la'alla wani dole abu ya faru shi a ce za a kira baba ya zo gida ya zo duba abin da ya sa kaza shi yasa bayan wannan da bai kamata ka yi sai ka concentrate cikin sallah first na fari batun 5 salawat ko 5 times daily salat ka catch up dukan da na filifili na duka ka catch up sannan kuma ka yi kokari afkar muna da afkar da noma wa muke yi fi sabai wa masai da safi da maranci na wannan afkar na yanzu ka shiga itikaf ka increase shi bai zama da safi da maranci kawai amma da'ima kana ciki dukan su ka yi shi yasa bayan wannan kuma addu'o'i kagan lokacin da ka shiga itikaf na ka kusanta da Allah so ka yi kokari rokonka ya kasance kana neman gafara sannan kuma a bukatanka duniya bukatanka lahira yawanci mutane suna mantawa suna roko Allah ka bani duniya kaza mota kaza aici menene sai su manta lahira wannan addu'a na ba addu'an kirki bane in kana roko Allah ka roko Allah batun duniya da lahira sannan kuma ka manta da mamata musulmin da sun ka shure kana addu'a ka kara cikin addu'a da masoyanka wani makwabtanka ko masoyanka da ka san wannan mutum kaza kai da shi kuna da alaka ka san shi malami ne ko abokinka ne musulmi ne ka cira sunan shi cikin addu'a sai Allah biya mai bukata wanda bai da lafiya ka roko Allah ka bashi Allah kiyaye Allah bashi lafiya sannan kuma iyayenka karka manta babanka da ummanka ka gane ko in kana cikin itikaf kana addu'a ka kira sunan babanka da ummanka cikin addu'a sannan duk abin da kake so na yara ba matanka da yara da dukan suka fadi to wannan shi zai bar addu'oyinka na ya zama mustajaba sannan kuma yanzu tun da kana cikin itikaf whilst you are in the itikaf I need to explain this so that people will understand whilst you are in the itikaf make sure your 5 times daily salat is on time you pray with the jama'ah behind the imam and also you make sure your nawafil salat are observed and also make sure that inshallah all your dua your afkar zikr in the morning and evening we used to do but now you are in the itikaf it should be consistent and every time the intention
or the essence is to build a relationship between you and Allah, and also to remove all worldly things from your heart. So it is preferable when you are going to itikaf, preferable, leave the phone home before you go, so that you don't have any distractions. You don't call people unnecessary to be asking of where this container has gone, where this thing is, truck has gone. No, so that inshallah. Yaushe ake kare itikafin nan? Is it the last day of ranar da aka sha ruwa ko dai zai fita? Komi dai muna yi shi kan sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana kare itikafin shi ne yana shiga idi. A gane ku. Sai sa in an ka ce gobe idi ne, to yau ma kana cikin itikafin nan. Ka kare komi washe gari ka yi wanka. Kamar da na faɗi ka salle masallacin da akwai wurin fisari da wurin wanka da menene duka. Shi ka yi wanka ka sa riganka ka je idi. In ka je idi sai ka koma jira. Yanzu ka gama itikafin na ce na. Amma ba so ka yi shi 5 days. Ko da ka yi shi 5 days, it's not a laifi ba. Ba ka yi laifi ba. Amma ba ka cika sunan na ba. In ka yi 2 days ko 3 days, ba ka yi laifi ba. Amma ba ka cika sunan na dikin shi ana yi shi har zuwa ranar bayan sai ka gama ce na. Ka yi sallan ka. A yi sallan ka sai ka koma jira. Kan kayan shirye-shiryen kama na kayan sallan ka ya fi haka ne. Amma kamar da na faɗi na kaga itikaf mai yiwa ne mutum ya yi daure niyya kamar zan yi kwana 2 ne ko kwana 3 ne. Wannan kuma yana nan. Amma akalla ana so da inda ka yi ya ne ka gama duka ka je idi sannan ka zo jira. Amma saboda rashin lokaci wani bi wasu masololi ya shigo sai ce no ni na duba ban yi 10 days na yi 2 days or 3 days. Wannan duka yayi yana nan. Yana nan. Sai sa ka yi 10 days nan duka ka yi saboda akwai masololi abubuwan da ya daure ka in ka shiga 10 days na mun bi wani abu ya faru. Addini kuma Allah wa ma ja'ala lakum fi dini haraj. Allah bai daure muku abin da zai kawo muku wani masuwa cikin addini. Allah ya sa mu dace. Na'am. Mun doki phone calls ko. Na'am, insha Allah. Yasa sheki announce phone lines na she mu duba. Na'am, sheki announce phone lines na she mu duba. Yan saurare mu kuma su masu suna da wani question ne za su ba imam suna da wani question da za su baka kuma su ma sun ba da yasa in kuna duban mu phone lines na kan screen na ku kira ku ba mu ra'ayin ku ko dai questions da kuke da shi Imam Said Abdullah ya ba mu answer especially about itikafin da yayi abubuwan da ya fadi za mu yayi muna karin bayani insha Allah. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na malam sunanka da inda yake kira? Sunana Anas daga Dakuma. To malam Anas muna jin ka ji da abin da malam ya faɗi na. Sunana Anas daga Dakuma. Ya ku ka rage murya TV ka volume nan na ha. Wallahi. Malam mun gode. Oh to. Tambaya na ne shine. Muna jin ka malam. Kamar mun lose malam Anas kenan. Kamar wani kwana. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ku sunanka? Ya ku sunana Ibrahim Muhammad. Na ina yake kira? Ina kira daga Ashama. To muna jin ka malam. Oh malam wallahi Allah sa albarka. Allah karamu malam dogon rai. Amin. Magana da batu itikaf na gaskiya ne. Wallahi na tuna lokacin da muke Najeriya ni da mahaifina daga Najeriya. In dai ya shiga masallaci 10 days na in ba ranar idi ba daga idi ya fita idi za a ci gida gida. Wallahi to Allah sa albarka. Amin. Aikin da kuke na Allah ya kara mu kowa albarka. Allah ya ba mu abin da muke nema. Amin. Shi ruwan da muke yin ga Allah ya sa mu kowa albarka. Amin. Kuma mun gode kwarai da kira. Alhamdulillah. Na'am. To har yanzu kuna kallon mu akan shirinmu na Tsarin Safiya wanda ke zuwa muku daga nan Baina TV. Ka kuma ta ku kira layin mu na WhatsApp na phone in mu kan 0596318624. Insha Allah Sheikh na cikin gida ku mishi tambayoyi ko kuma ku bada naku ra'ayi game da bayanin da muke akan kwana 10 na karshen watan Ramadan na Lailatul Qadr kenan. Sheikh, assalamu alaikum. Salamu alaikum.
to wake magana ya sunanki? Fatima. To ki daga muryanki kaɗan don ba mu ji abin da kike faɗi. Sheik na cikin gida. Fatima. To muna ji. Hello? Oh. Kaman call ya drop. Na ga to Sheik ka muna bayanin ka ci gaba da muna bayani. To alhamdulillah kaman da muka faɗi ina ga mun samu call. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Iya kun kun call she kullo abin ga volume TV ku saboda amma alaikum salam. Assalamu alaikum salam. Ina ga na muku gaisuwa sani. To muna ji. Ya kokari. Mun gode. Na abin da malam ya faɗi dai duka gaskiya ne. To. Kamar mun lose scholar ne. Abin da zan kara kuma ba. Kamar da na faɗi mutum kana azumi zuwa karshe na duka ka yi kauna da batun abin ga zakatul fitr kar ka manta. Zakatul fitr yana da muhimmanci sosai saboda me annabi ya gwada kamar ma yana ciyar da talkoki ko kuwa yana wancin dauda azumin da kai kayan kallo da saurare da tabawa da abubuwan na yana jan muna kanan laifi to an kai zakatul fitr na shi ya bar ya share dukan su ya baka shi yasa zakatul fitr yana da muhimma amma yana da wani bayani khas wanda ya kamata mu samu na shek muna da wani muna da kalla kalla assalamu alaikum wa alaikum salam to iyan kuriya sunan ka sannan kuma daga na kake kira lafiya lau to Allah ya tsara da suna na Mesu sunanka suna na Mesu Umar ina kira from Madina Bibiya Kwatas to shikenan muna ji wata bayana shine kamar yana mala ya faru wai in dai ka shiga ita baka business call baka wannan nan ina so explain ma wurin fada to kamar ni ne shiga ita ina sa business call which means can receive ko dai ka understand it right ina so explain ma wurin fada ina so gane wurin to shikenan mala yayi bayani okay alhamdulillah itikaf na essence shi the essence of itikaf is to go for seclusion na tsakanin ke da Allah ne to kuma ka carry telephone kana receive business call so there's a partition between what you are doing with Allah and what your business you have not dedicated yourself totally to what you are pursuing so it doesn't give you the full reward of what you want to achieve that is why in ka daure niyya ka san kamar kwana uku ne zan yi shi dai ka yi shi haka amma in ba haka ba dai ka shiga itikaf gashi phone kullum an cira ka truck ga ya bi kaza menene ya bi haka wurin kaza kudi nawa an ka sa bank wannan na kana business ne ba itikaf kake ciki domin ka tuna ran da zaka shiga kabari ai lokacin da baka yi business ko so kan haka ne itikaf nan ka shiga ba wani business so in ka san baka yi kwana goma na duka she biyu ne ko guda mane shi ka yi ka koma gida amma wanda zai yi 10 days na duka na mafi kyau ce na kana gwada wannan ya distracting shi ana ga muna da halakan assalamu alaikum wa alaikum salam to ya sunan ka sannan kuma daga na kake ko okay please I will speak English my name is Abdul Nasir okay please okay I'm calling from New Legon okay check is here and okay please my question is that we have some people maybe when they intend to do the itikaf, the person will inform, like informing his friends that this year I will do the itikaf. Like he's telling his intention, he's already informing people that I'm going to do this. So how is ladder in this?
type of itikaf. Okay. And then again, the person in itikaf taking selfie or after the itikaf, informing people that, oh, this year I've done itikaf, I've done this, I pray, or just telling people what the person has done. So how is that intention? Is it good to do that? Alhamdulillah, because of time, okay, we have to fast. Okay, Alhamdulillah. Thank you very much. If you inform people that you want to undergo an itikaf, is good. There's nothing wrong with it, because we are giving answers or studying from the books. So he fikir sunnah. You should inform everybody that you matter, you concerned with, that you are going for itikaf, so that they will have that knowledge about your itikaf and stop distracting you. Bariya bani. Bariya bani. Wana bariya bani. It's not about show. That is what I said earlier. It would have been better to leave the phone home. But when it comes to informing people about your intention to go to itikaf, there's nothing wrong with it, because your intention is to inform them, for them to know you are no more available at home. So that they will not come and pursue you for any business or any social activities. They know you are in itikaf, and when you are in itikaf, you are not connected to phone and any other thing. So that one, the scholars agree. You should inform anybody, your wife, your children, your friends, business people, everything. Inform all of them before you go to. We are speaking from the book, not our knowledge. So based on that, it is recommended to inform people, but not informing them with the intention that to make a show, because the show is what will destroy it. But you are informing them for them to know that you are not available for business or social activities. You are in the masjid, so that everybody will know that status and will not be distracting, calling you. But when you carry phone, I'm not saying, let me make things very clear here too. I'm not saying when you carry phone it is haram, and nobody should use the word haram where haram has not been used. But what I am saying is that the level of your commitment to what you want to achieve will reduce when you carry phone along. And these days, Riyatu has set in so many things. Somebody will go to Hajj, stand at the Kaaba, and take his selfie and then be saying. So at the end of the day, Satan has found a way to enter into our ibadah and destroy it by this type of things. So when you go to any form of ibadah like Hajj or itikaf, try as much as possible to reduce your contact with your phones. I think we have a last call. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So ya sunanki ko ya sunanka? Sunana Alhaji Yahu daga Nigeria. To, wai daga Nigeria ko? Afinya. Daga Nigeria. To, salama, to, masha Allah. To, muna ji. Wato na ba ma nan barka da zuwa. Wannan jira, ta kan na kallon ku. Masha Allah. To, shi muna ji. To, ina ga shi ya kira ni gaisuwa kenan. Okay. Isa Allah Ubangiji sa albarka. Amma ina so magana ka na karshe Sheikh. Okay. How many minutes? One? Okay. So what I want to add, because I want the viewers in English to understand. The reason why we are talking about this fasting and itikaf and last 10 days and all these things, it is a way to improve our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. You know, when mankind set foot on this earth, he has committed so many sins that has made him distant from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala has brought all this ibadat so that he brings us closer to him. So when we are in this period, take advantage of it. And don't say that, oh, after all, it's been coming and going, so I'll just relax and next year I'll get it again. No, you don't know what is going to happen tomorrow. So today, make sure the available time that you have, you make good use of it and achieve the maximum. If you go to Qiyamah, the Quran says, وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says, he gives a person daraja according to the deeds that he performed, and he is not unmindful of what we are doing. So if a person is doing dhikr, istighfar, he's doing ibadah on all these things in this Ramadan, he goes to Allah and he gets a big reward. Somebody is also relaxing, he's just taking his light. When he goes there, he gets a little reward. So everybody will get his reward according to what he did. Make sure that you take full advantage. There's forgiveness of sins.
things that you've been doing yesterday, last week, last year, consider that they are not good, so you repent from all those things. Imam Said Abdullah kenan shine chief imam ko dai chief imam kon Katamansu municipal wanga chief imam kenan ke ba mu wanga karin bayani especially batun itikaf na san dai mu yi karatu da yawa cikin insha Allah kuma gaba wasu sun send messages su saboda karancin lokaci ba mu ya mu read wasu messages amma mun ga messages ne kuma maybe at a later time mu read wannan messages da wanda kuma suka try su call su ma ba su samu ba kuma insha Allah na san shek ya komo kuma dai wani lokaci ya zo yi muna karin bayani dai batun itikaf dai ko batun dai azumi insha Allah yasa Zulaiya nan ga zamu da saya insha Allah nan ga ma zamu kawo karshen shirin mu na yau kenan baki daya na Tsarin Safiya da ke zuwa muku daga nan Baina TV. Madadin abokan aiki na da suka taimaka don kawo muku shirin producer na Fatimatu Ahmed da kuma Halimatu Sadiya Yanufi Audu da suka shirya muku shirin na Tsarin Safiya, executive producer na Bansi Abdulhamid na sannan kuma wanda suka taimaka abokin aiki na Malam Fari sannan kuma Muhammad da ni Zahra muke ce kasance da lafiya Khadija kuma kalla da muke ce salamu alaikum ku ci gaba da kallon Baina TV. Alhamdulillah Ramadan Karim da Allah ya yi shekara ya cire wata daya ya ce mai bauta ya ce muna wannan wata na shi ne Watan Rama, ya ce muna